Mukamasiimwe twazaguma twemerire turi nko kuturi umwanya wo gutuguheyo misho garahanga service gitugiheyo misho garahanga okugira ngo moyo kwera tegeke kandi atwebembere Canon Duncans twebembere omusharejo katwechureze tushabe Ruhanga tate itwe ruhango mwana ruhango w'ubushoborozi ubwona uryo w'ubushoborozi ubwona kandi numanya byona you are all knowing kandi tariho kisherekirwe cyona yaba metoma yeitu yaba mu nsomo icyo kubasa korwa kitari hansi y'ubushoborozi bwawe niwe wenko inamana ayi Mukama go kubinge cyubunda cya rufu niwe wenko wagisingwire ukaruga no mu kituru uruhango urire ruhango tafa ntukusima ahabwo kuba wikiriza futurunda ndaha ahabwo muhereza wawe munyambabazi okumukorera ubugenyi bwaha muheru nitucumanya je Mukama ngo byatanisibwemu omubiri gurya guhumweire omwoyo wamwe twariro wawe mwiguru onko kutwereza omugisha ngo twije tuterane hamwe tumwe ubushuruzi tukusima abwe byakozire tukusima abwe biconco binje byomuheire tukusima abwe murimo gwomukoreye isomo kanisa kwikarure wa kanoni tukusime nechembabazi mbwenu stane naija kwiba no kwita no kwerekereza ebyo nayenda ngutaho bujuruzi nayenda mani gawe gatarebwa nayenda kureta maganya nayenda ngutuganye nkabateine masiko nico twakwetera ayi Mukama ngwe biriyo nibizakorwa okutaho bimuri ninge birabyo nebindi ebiriyo nibizakorwa uko bujuruzi munyambabazi ahabwe birunje byokozero mu magarago weishemwe ebiriyo nibizakorwa kandi nibikorwa okumukorero bubugenyi bw'ekitinisa stana kwata kacuro wowe niwe wategeka otegeke bigambo otegeke bikorwa otegeke bitekateko wowe niwe wahimbisubwa ekitinisa kigume kiriye cyawe osimwo hebwe ekitinisa oweshemwe ati nimba sakora byona kurabiro mu Kristo ompamani ikiriza abana bo mugenzi abanyabuzare n'abanyamukago banywane be nitwe twena abija kwasekejo twereza amani izobera rukwimbise twabishaba turabiro mwana wowe okunda munonga kandi turukumanya kutushabo turra aha kuboka turaganiso tumunyete mbeta bembagambire byo mbona ne mutaka manyaga umwana wawe ugo Yesu Kristo Mukama wetu Mukamasiimwe kute tendere katshitame orima anagwendega osamsai genazi zizane baza yesamona koze Mukamasiimwe munonga bishemwe hati nitwe omukanisa nutukora nka government twine policy procedure na protocol so twichirizana na bishop ari umuhanda naija ntwija kuba ntweshongora mbora nutawone birabyo then kwareje ntugumiza muna service konka ntwenda kubacira munonga no kushemererwa abo kuhereza ekeje kitinisa abana bamwe n'umucyara n'abanyabuzare okubasa kwija ahizobere rya muheru erutwizire okureberishe rya muheru ombere rwa Canon Kosia arukurwo magaraga arukushanga ruhango yakorire namwe katwakirane no kushemererwa abo kuba
Master of Ceremonies hamwe n'abandi abarkwakira tubari kuja kutunga chance buri omwe ku mugambo mu izina ngwene tunga chance ugambo mu izina uyakira urwo rya rubaju rwawe hamwe n'abandi abariyo nibija turi kutendereza tendereza Yesu Yesu Holy Mwana Gwandika Yesu Omusa Sagenmazi Zizane Basa Yesu Namulokosi Kare abakwayani mwiza kutwebembera mu cyeshongoro eca 88 umwiraka rugufuhazibwe mpora then Master of Ceremonies ayedabara kuza kutahwebera byo ahizuba ryo kuzuka Mwebale mnonga ejo kanisa basabona abanyabo mitinisa byanyu kwaya erifitwe mbere mu kwishongora turuteka heavy muri yenda muhurikizeje kutura kushome alhabashita muhone nyuma muteke mubwira kugira ngo turawuse echekeje tija kutandikana n'icumuri eco mukazi w'omjenzi aho A+ funeral service baba kwija kubana bakwase cyumuri icyo guteka so mami mumuhereze cyumuri asibura umushija we waragaho ntija kubana twakira icyumuri icabana bomujens so get prepared. Mame shemekereza umushinja wawe twaza kwakira abana b'umugenzi twena twince baragaho ntija kwakira abayijukuru baitu kubararijeho abana b'umugenzi tuje kuba ntwakira abayijukuru to live at Tayari West Bona FM and Radio Rukunji abana abana b'umugenzi ko bataye cyumuri cyabo mu gicereze basaba n'abanyabo twakire abayijukuru abayijukuru b'umugenzi ko bararijeho nitwakira abari kuzarwa n'umugenzi abacuruho umugenzi nyine aba kuzarwa nabo tuje kubakira abana b'ijukuru basibura shenkuru. Thank you. Twakire abari kuzarwa n'umugenzi mwena brothers and sisters. The siblings of the late
bargaho tuje kwakira nyinazara w'umugenzi inazara w'umugenzi inazara w'umugenzi kandi nabo bargaho twakira baramu b'umugenzi n'abaramukazi baramu b'umugenzi n'abaramukazi mwena kuyi kubararjeho tuje kwakira abakwe bebembirwe Honorable Asa Kazora MP Ruhinda South abakwe nikirungi mwakwasa kwaya twena tukeshongora abo kuba turi mu kanisa ekicweke eki tukusherekereza mzeyi twakire abakamwana abakamwana b'omugenzi kubararjeho tuje kwakira ishenkazi w'omugenzi ariyaha ishenkazi witu shenkazi ariyaha tuje nawe kumwakira ishenkazi w'omugenzi mumurete mukaka kaka witu Ruwogu kandi yayanze waino kushasha kwinji kureba ngo yaferwa tariki ware basabana banyabo muhurira amazina ga family zezi twakwakira Nkoyoyo Tamale family ya Nkoyoyo Tamale family ya Nkoyoyo Tamale abashikamare nijagumana mutera mubwira family ya Nkoyoyo Tamale muijo mtechu muri cyane kumurarjo yakira family ya Tofa Turuwire twakire ya Tofa Turuwire John family ya Nkoyoyo. Okay, thank you. Mona twakire Pastor Benon Kereb Arinitwe and your family. Pastor Benon Arinitwe family ya Pastor Benon kora argeho nimbareba nzagwatira Dr. Charles Masko and your family. Aba bana bargaho twakira Dr. Charles Masko and your family. We are streaming live, ladies and gentlemen, on TRS, Bona FM Radio, and Radio Rukunjiri. Twakire family ya Kanoni Kashurura
family ya Canon Kashura. Bargaho tuje kwakira Kuvab Makerere University. Kuvab Makerere University. Kuvab Makerere University members, please come. Kuvab Makerere University, well, I see them coming. Thank you. Kubalarjeho twakira family ya Lordship Dr. Justice Andrew Bashija is the next. Next is the family of Dr. Justice Andrew Bashija, the Lordship. This is Kuvab Makerere University. Thank you for being with us in this trying moment. Family ya Lordship Dr. Andrew Bashija, Wachire family eza kwakira Kigezi High School class 1999 to 2002. Kigezi High School Kigezi High School class 1999 2002. Come. Ba Kigezi High School ndebe mushinja Bonaija Bargaho tuje kwakira Makobole High School Old Boys Nari Brackings TV abagenzi bawe meja kwija. Thank you so much. Makobole High School Old Boys. Ba obis ba Makobole abariyaha mulinde nabari bona babegiteho ati mu mpango MC Kingstubunariho n'abandi mena tuzakwakira Watoto Church Ndeje Marriage Fellowship. Watoto Church Ndeje Marriage Fellowship namo muje mutekeko ekimuli. Watoto Church Ndeje Marriage Fellowship, please come. Bargaho family ya Banada Baguma mwetebekanise Bargaho ni mwene mwiji. Watoto Church Ndeje Marriage Fellowship, prayers of prayers. Twachire family of Banada Baguma, family of Banada Baguma, family of Banada Baguma,
kubararyo twakire family ya Mugisha, family ya Mugisha, family ya Mugisha, family ya Mugisha, family ya Mugisha kumararyo twakire the family of the late Eliasaf Kazora ku rugomo Limitomo, family ya Mugisha yabura wahanditse cyumuri urukumango handitse cyumu ugumehi takashoma umuntu kabura Mugisha family orale family ya late Eliasaf Kazora ku rugomo Limitomo, Moije kumararyo twakire the family of Jonathan Twino Mujuni, the family of Jonathan Twino Mujuni. Yes, family ya Kazora tuzakwakira family Jonathan Twino Mujuni, Jonathan Twino Mujuni. Ladies and gentlemen, you're reminded that we are streaming live on Bona FM 91.8 Radio Rugamba Mazuma, streaming live on 96.9 Radio Rukunjiri, the voice of development, Tayari West and the other platforms, Kachina Media na Wotuli Live. George Wandunga and family ya George Wandunga kuije mtekeho. Kumararjeho tuija kwakira family ya Dalet William turyamureba Aleluya, family ya Aleluya, family y'omugenzi William Aleluya ababargaho nibo barazeho. Yes, kubararjeho I welcome North Kigezi Diocese, North Kigezi Diocese, North Kigezi Diocese. Ichiriza twakire staff Radio Rukunjiri ebembirwe station manager omwami Joash Muhanji mwene kabuchika ka staff yawe mwebare kubaho kandi no kushenekereza mzeyi zabire nakira gukora programs aha Radio Rukunjiri mwenu yari staff programu y'amaka numureba Henry Ngatireyo, mureba Kanone Kashura, programu ejo muzeyabire nawe ariko presenter. Aha, twine family ya Benon Kabarebe, family ya Benon Kabarebe, family ya Benon Kabarebe. Kubalargeho twakire Strathmore Global Institute Uganda,
Strathmore Global Institute, Uganda. Strathmore Global Institute, Uganda. Get prepared, you're the next. Thank you guys for coming. Tuzakwakira abashanzire bona abaside zona. Abashanzire bona side zone. Mwije abashanzire. Abashanzire. Mwije. Mwije. Shanzire bitu mwena mwije. Both sides. N'abandi bariyo batwegitaho. Hanyuma y'eco tuje kwakira Tumusime Flora ogune munyanya natekaho eco muri. Tumusime Flora. Tumusime Flora. Tumusime Flora. Tuzakwakira Banzira Development Foundation ejebe migore mfana Caron Muhanga kuri chairperson wa clan n'abagenzi bawe kandi baba bamaze kuhereza na miliyoni emwe omukushendekereza omugenzi Caron Kosi yatuli agenda. Tuzakwakira Ministry of Works and Transport. Ministry of Works and Transport. Abari kutureba kandi n'abaturikize turiya mukoro ogwo kushendekereza Caron Kosi yatuli agenda. Turiya chweka eco kutekaho ebimuri narisheberabe. Family ya Stanley Tumusimbe. Family ya Stanley Tumusime kubararijeho twakire family ya Gideon Ngabirano. Family ya Gideon Ngabirano niyera akurateho. Family ya Gideon Ngabirano kubarajeho members of parliament present baba hinabaje kandi abo bari muna honorable Asa Kazola baba batakize tuza kujwecheza honorable Nogarika oja kwa honorable. So we are still waiting for them. Bamwe tubakizire so hibarizire tuje kubahereza chance. Danecha deputy speaker yona tuje kubikora hamwe. Twakire Rwenkuba Bachara Twimuche group. Rwenkuba Bachara Twimuche group. Bakazi barunje bari smart kandi ahimuko mjenzi ari member barimo Canon Iva Katungwenzi ana barece n'abandi ba anti banje mwena Mrs. Hanifa Matovu mwena Mbitini Sabyani
Kale, ladies and gentlemen, I invite China Hui Company Limited. China Hui Company Limited. The Chinese are here. Yes, you come and play the world. The Chinese, you come, please come over and lay the wares. The company, China Hui Company Limited. You're not ready? Okay. Yes, the staff is here. Tuachile Thursday Boys. Thursday Boys. Thursday Boys muliwa. Mbalaba mujje. Musajja bamanyi nnyo. Ate tubaniriza na kesusu basibone banyabo. Bwe balo tubeerera. Ate n'okutukungubagirako. China Thursday Boys. Thursday Boys. Really, these are boys. Thursday Boys bali aha abantu mubareba n'aba Thursday. Yes, thank you. Eche twachire Emeritus Bishop Patrick Tunetsingire kandi yabarokeye gitabo Bishop. Baza kwerekeza tugomezemu Boyechirize twachire All Saints Church. Abo bine kimuri chabo ka All Saints Church. All Saints Church. Kubararjeho twachire All Saints Mission Team. All Saints Church. Kubararjeho twachire All Saints Mission Team. Twachire All Saints Mission Team. Twaza kwachira All Saints Mission Team.
iwaryo muri Yesu twaza kwakira muri Yesu weza Mothers Union. iwaryo muri Yesu weza gumamo Mothers Union. gumamo iwaryo mukanisa weza gumamo iwaryo Mothers Union. ya gumamo Ona uburebereza barya Mothers Union. Achachu gwona barya. Mothers Union bargaho twakira Fathers Union. Abarya members. Aba Mothers Union President hariho Chive Sister Joan Chancellor. Twaza kwakira Fathers Union. Fathers Union ni mumwishe. Aha, mwebale. Twaza kwakira Lay Canonies. Lay Canonies mwishe. Mwebale. Lay Canonies mwena. Tuza kushembayo na North Kigezi Diocese. North Kigezi Diocese. Twena kutwariwa. North Kigezi Diocese. Abahure mwena. So Mukama simwe munonga mwebare abwechekecho kandi katwatanisize hamwe turi kutendereza turi kwakira tatitwe omuruhanga bishop witu owisha kuba nitwe omuri rizoba abo kuba sitting bishop aine conference Kampala nabwecho tarahanuya nabwecho bishop ogu nuwashabirwa korwa murimo ogu nabwecho katumwakire no kushemerwa tukute tendereza Yesu Yesu oli mwana gwandika Yesu omusa saigenazi zizalebaza Yesu mulokozi. Thank you, Bishop. Hateche na nabaraganise twaza gumzamu tandiche service officially. Abine bitabo byokushaba ampapara 279 kandi ninja kubashaba twena twemerere ahabwa service ejo
ninye kuzoka n'amagara orukunkiza n'obuyakufa ari abohurire kandi n'omuntu weena oruhohurire kandi orukunkiriza tarufa ebiro byona. Nimanya ko omucunguzi wanje abaho kandi kwaryemerera hansi aha muheru omubiri gwanje ogukugurwa gwamazirweho gutyo bwanyuma ndyareeba Ruhanga ntagwine ubundi yereberanye nka erisho ryanje ritariyo ndijo rikamwetegereza. Turaresire ekintu omunsi kandi turikubaasa kwihamu kintu. Mukama kampa mbwenu abinyihireho izina rya Mukama risimwe. Ntujaguma twemereire bwanyuma tushomerwe Zaburi. Zaburi yatoranwa Zaburi ya 9 kandi abine obutabo obuke bw'ekifo. Mukama niwo wabiro ly'obutaho bwaitu obusinge bwona ebungo bitakabeireho otakahangira ensi n'ebirimu byona okuya obusinge bwona n'okwisa obusinge bwona niwe Ruhanga. Ogarura abantu omucucu n'ogira oti nimugarukeyo imwe bantu mwe akuba emyaka 10 omumaisho gawe eri nk'eizoba ryanyu mwaze rihweire nali nk'abantu basimukiranye ekiro obatwarira kimwe nk'abari kutwarwa omwegemure bali nk'abagwejejeire omukasheshe baba nk'obunyasi obuli kumera omukasheshe butoka kandi bukura omwazi obutemwa kandi buhonga akuba tumazigweho kugubwa kubi kwawe n'ekiniga kyawe nikituleebese naku oyeteire kutayikirira kwaitu omumaisho n'ebi byaite bisherekirwe wabita omushana gw'amaisho gawe akuba ebiro byaitu byona bigenda nibihwaho otwinire ekiniga emyaka yaitu ewaho nk'omwisyo emyaka y'amagara gaitu eba 70 nali kutuba twagizira amaani eika 80 konko kujogamo n'okufa kubi n'okuleeba enaku akubera ukakwaho neitwe twegendera noho oli kumanya amaani g'okugubwa kubi kwawe n'ekiniga kyawe okoshemereye kutiinu nabwo ekyo otwegese okubara ebiro byaitu byona tubone kugira omutima gw'obwenge. Garuka ayi Mukama orya Isayi saasira abiru bawe omukashesho twaze embabazi zawe tubone kushemererwa n'okwesiima ebiro byaitu byona otwokwesiima okuli kwingana n'ebiro ebiwatubonabonesezemu n'emyaka etwareebeine emwe naku itwabiru bawe otwoleke omulimo gwawe n'abaana baitu oboleke ekitiinisa kyawe. Embabazi za Mukama Ruhanga waitu ziguma hali itwe ohamye omulimo gw'emikono yaitu ego omulimo gw'emikono yaitu oguhamye katugambiramu ekitiinisa kyabwe tateitwe n'omwana n'omwoyo orukwera nk'okukyaba ekiri omu kutandika nahati niko kiri kandi niko kiriba ebiro byona. Amina. Tuja kweshongera ekishongero ekya 213 bwanyuma turikuza kuhurira ebyandikirwe.
Katushitame abo kushemerwa icyeka cy'izuba. Icyeke cyatoranwa abo bukuru bw'izuba. Ibara ya kabiri Paulo nahandikira Batimseo. Ishura ya kana tushomantu ihari okubanza. Second Paul's letter to Timothy, chapters 4, and we are reading from verse 1. Abayine Bible zo nyankore kiriyampa parabera 5:8 mu rubaju rw'indaganensya. Nikwe hanangirizo mesho garhanga na Kristo uricwera abahuri n'abafira urubanja kandi abogarwa kwe n'obukama bwe ogume obore ikigambo cya Ruhanga ugambe n'obweziriki umubona ko buragirwe no butaragirwe ohane oteise oyihanangirize no kugumiseriza kandi no kwegesa ahakuba ebiro biryija obwo abantu baryanga kure nyegesa y'amazima konka ahabo kugira amatu agabar kubarya baryaye kanyisiza abegesa abarukwegesa uko kwetenga kwabo kuri beyigara amatungo batahurira amazima bahabe bakurate ibitekerezo by'ingujano konke iwe wayerinda muri byona ugumiserezo busasi okore umurimo goburiz wengiri uhikize kimwe ukwereza kwawe hakuba nambwe nyo wende hey kutangwa nkempongano iyo kunywa ishuka hitambiro kandi ubona ku bwanje bwo kurw'umunsi bwirire hehe ndoye no kurwano kurungi mpereza urugendo rwanjye ndinziro kwikiriza ekisigaire mbikirwe kirunga cyo kwikirira icyo mukamo mucwe manja ohikire arimpa ahakire icyo kandi tinyenyenka kurekana bona abarukundo bwaruka kwe icyo cyatushyemerwa hano cyagarikira. Kama simwe twaza kwakira akidikon kandi naje kutwara umuceke icyo kwakira abishemwe binjo murimwe abija akushendekeza Kosia kandi ntwenda kushemerwa munonga ahabwa bishop ogakaba omushomesa wa Canon Kosia nko murisa kandi nka akidikon kandi nka bishop we kumara emyaka so na aize kuziko muntu wari kumanya kandi nanye nkaba omushomesa wa Canon Kosia kandi nakora nawe nkamishana mu All Saints Church achinamana takarwiri namwe n'aba All Saints Church nanyenda kubashaba mwemerere mutendereza abakosi omurimo muhango oguya abakoziremu abato n'abakuru aba All Saints Church please. All Saints Church rukunjiri eyo muri Uganda South Western Uganda tukote tendereza Yesu mana kwendika Yesu mosa sai kenazi zisane basa Yesu mulo ariyobwire bwa speeches konka Canon Kosia nomwe umbashije abate munonga ba All Saints Church wabe nabasa kuchinge dukaye kwijom fellowship every Friday engaro numuzitinira abasha muzitere obuzichurire abo kuba Bible negirango abafa bari kufera umuntu mukama nubaba bahirwe mugisha kandi ngwe bakozere bigenda nabo so wa utine cyo wakozere tine cyo bakuberera no genda nyine nko wayizire. There is no doubt about it. Kandi na Jessica nawe mutendereze nawe no ngomba kazi abe no bachingeje kwija fellowship hamwe niba
bakakinga eduuka namwe ningira ngo abakuteera mu ngaro nabo mu kyaro abokuba ab'omu tawuni tibakuteera mu ngaro nibamangu wakinga bizinesi noba oine okwori konka ekiri ekyamazima kosi akaba successful omu bizinesi ye up to the last minute tikiragwisize eduuka ye. Haleluya. Abakuba ninyijuka one incident kosi yogo hariho bamwiba eduuka ye omu bwire bwa mini bakajaya mwena hariho kwiba hamwe n'okwaye bakajaya completely bakasigamu ebimeza byonka kandi oriyo wamwibira akanamumanya kandi akanamwanga mwebe konka notangara embabazi aranga kosi akagaruka abashubuzi hamwe n'abanyarwanda n'abandi abemba mukunda bamuhereza emikono yagarukaho yafulanishinga eduuka ye yagarukaho kotakukiriza mwine bakatwara n'emitirizo. So mutateekateka ngu embabazi aranga nizifa kwija kukugwaho nozikorerera. Archdeacon, please. Kare mumuterero mu ngaro aboko yemwe yamba. Haleluya. Kama wita simwe izina ryanje ndikatushabe Amosi ahabwe embabazi aranga ndiyo muri isawo buri isobu kandi sabadikono mbwena aza kushaba mukuru w'abakristayo church wardens n'abakuru b'enshozi mwemerere twakira abagenyi aho muri mugume mwemerire twakire hamwe abagenyi. Yesu asimwe aza mugume mwemerire tato mureberezi Bishop Patrick antwenda ngo tukwakire ejeka tukakigambaho twagera ngo ayizoba nkeri twatutabwine papo kara umurye gikantu batwa tutaberwaje mbwenu webare wobare kwije mutere ngaro mpango munonga nsima rahanga habwo kwehayo no kwija umureberezi witu wa North Kigezi akijo makaga zo rya Sunday jana chaplain yembere twakire chaplain wa Bishop bakija hanuya kubamara twabatwaro makaga ndi hariya ogo mugongo gobe guferirwe Bishop akafa muzeyi inkorenta afana kanon ko sizo barmwe kiro kimwe kandi they were relatives mbwenu Bishop yarugaha yazano makagariya yatumurza izo ariyo rwa kabiri yabanitwa More Saints Church yayakira bode ya Canon Kosia kuyaheza tibetwine retreat mu West Buganda Diocese ba Archdeacon bona n'abakazi babo tokababona ora abone no wanje ninye no mukazi wanje namwe mukazi wanje yemerera nitwe turiyo mutwenka ahabwo kuba nitwe turi kubasa kwakira iki nitwe barisaba Canon hanuya mbwe tusigire hanuya na kamisare n'abandi bari kwakira n'abarisaba rya mwene Bishop nabasyaho nimanya ngo tato mureberezi naje kubigamba bingi konkebe byo nabitukorire nyenda ngo nyakire abarisa aba North Kigezi abari mu active service kandi abandi aba retired and required. Would you like to stand? In active service and those that are retired. Na ninchimangu numuza kuija muri kwingana mutyo mishana nyuma abaziyabire nitwe nabandi twabakira munonga nabandi nyana ngunyakire haro team pango yarga Western Kore ba Archdeacons n'abarisa mwemerere tubakire abija bakuratire MP na Jennifer. Would you like to stand please from Western Kore? Nyenangu munyakira abantu aba kumurareba babajwire papo blue color abono ba Archdeacon from Western being a uniform mwebare kubakira n'ababuruzi mwemerera baruga Western Kore. All right.
twinabona klaje abaruga handi bataruga Western Kore outside North Kigezi. Please stand if you are there. Abakwabije klaje esasimwe twabakira mubirene itwe kanone birungi bya Yesu birene itwe all through twenda kusimira horhanga yenagunyakire kanone zibe kanisa ab kanoni endida birar kanoni nasyo guno mwaka gwanje gwa kabiri mferirwa ba kanoni babiri mbene ruhanga akwateho ababija hano ya nabantu betu bino more sense church twenda kusima ruhanga munonga abwanyi kanonizi twenda ngutsime tindi kumanya Reverend Father wana mkuru wa all sense wa rukunjiri, what do you call it, Christ the King. Anywaze tubire nawe hanuya kwa kuba Israel kandi kwa kuba ataka Israel haro mushomesa warshasha center n'abakristo mwena mwemerere ahabo kuba kano nabayinaka kwate nimwe munonga abakaturiki ba Roma bari yahabija mwemerere tubakire abo kandi batahi banyu kandi kano nabakozeremwe mu murungi munonga twabakira abantu barahangamo nyedangu nyakire pastors bamakanisa ga Pentecost tubina hamwemerere tubakire omuridon aho yabira burengira kabura bona bwe twabakira munonga nyedangu nyakire choirs twinaha choirs haro choir ya Chabgashe, the best choir, canon waswa de jiwajiriwa niye jumwenu tinkwenda kugira ngo mu southwestern in the whole world niyenda kunyakire haro choir ndije yija hano ya desire singers barugambarara katubakire batukorera je before nyenda kwakira Mothers Union, nyenda kwakira Fathers Union members mwena bajwara ebjwaro byo mukoro n'abatajwara twabakira ahabwa Jessica kandi nyenda ngunyakira ababurizi benjiri ababurizi bekanisa mwemerere aburizi bakwatanisa aba nabundi gukora nabaha nyenda kusima ruhanga habwanyu mwe bare kurebeka je nyenda kwakira All Saints Church Mission Team kuruga 83 na hati mwe bare munonga mwemerere mutubiremu mwere abakiruho Yesu asimwe twabareba kama wita simwe munonga naba ninyenda ngunyakire abandi abaruga handi nyenda ngunyakire abaruga All Saints Church mukuri yabakire nabandi abarugo maramizo aheru ya Chabgashe achidikonare konkani nyenda ngunyakire abatwebembero mu government, members of parliament. Would you like to stand that have already come? Members of parliament that have already come? Wow. Ija kugira chance wishemogo naja kugira chance yabona chance kubatwanjura konkatu abakira mwebare kuija media radio rukunjiri radio bona tayari West TV nabandi twabakira mutubiremu media abantu bagera mu Kachina kunaga ama media bajya mu Kachina mwene Kachina yemera kare webare kwijana bishansha nubo batwebembire. I think they wanji kare bikunta mbweni yemera mwene bikunta omuntu arajwara ajya bikunta kama sime munonga ntwena ngutubakire mwena twaza kugumizamu tuija kwakira speeches zibanze kandi twakorengana je n'aba family twine speech inche kandi abantu bakahutuka tebari kugamba munonga nibija kutebembera abo rero aha muheru
tubone ikigambo cya Ruhanga konkana twine enyomyo tunazakira enyomyo za nkeze zikwasira higuru zarugaho nikitutera mbwene enyomyo zikwaterire kanisa mwemerere enyomyo. Haleluya. Kama simu mbwene abana yakira nabo mwebare mushitame mwakoraje esa simu. Thank you so much. Katukumize na speeches. Tuterere hango mu ngaro bantu mwe kandi abatwebembera umukushaba bebembirwe Emeritus Bishop nabo tubaterera mu ngaro zamani. Izina ryanje ndi Valentine muhereza Kachina ningash MC Kachina bwa Kachina Media kandi namutayi wanje bikunta niko tukuza gukora umukoro gutukirwe mu church twaza gukora speech umugufu mbweno journalism harimo kiba kweta self censorship nikishwaza na MC kuje mu munyabuzare wo mukoro ngura kusya ni waferirwe so itwe nkaba MC cyo turakikore konkiye wano gamba yeteke muka self censorship kumangwa abantu kuba kucererwa amisha abantu bagatera ba MC katandike na welcoming remarks kandi zaza kwebemberwa Mr. Stanley kandi tuzakurasaho banywani bebembirwe Mr. Nzochi meanwhile twakiraho narebo cyarampe Rebecca woman MP Mitoma district tumwakize ngaro zamani mnonga so Stanley twire hihi ogwariye namwakira no narebo Masias Rwabugumi MP Rubabo nawe tumwakize ngaro zamani ntiza kongera kubarukogonizinga. So Mr. Stanley mzee aliaha. Yes, thank you. Kama asimwe. Haleluya. Nyenda kutwara mu kisego kusima Ruhanga izoberi. Tindi kusima Ruhanga abo kugira ngo murumuna wanje arigire umunsi yagenda yatwarwa kurekana institusima Ruhanga itwabakiroho abakintu mu isyo gw'amagara. Kama simwe. Haleluya. Mbweni yanda kutwara mu kisa ngo kwakira abantu mwero mu bitinsa byanyu. Bisopo witu abahore ba kanonizi emyomyo kandi hamwe n'abakebezi n'abamazazi union. Mwebare kuiza kutwasa umurimo muhango ogwo kubasa kandi okusendekereza mugenzi witu kosiya ryagenda kanoni yanarwo mu magara genseje. Mwebare tubakira munonga mwebare kundo yimutorekire mwebarabe abwe bimuherizeyo esete hamwe n'ibintu bakuza gukora umukorogo tubakira mwebare munonga ahi muhire ninsaba Ruhanga wahigoroga babyona agende n'abampere nsaji mbwe nkate batereho mu ngari itwabekika cyabaye mutere katerera abantu Ruhanga mu ngari mwebare munonga tubakira munongo mu makaga mbwe nyamazina ganje ninye tumusime Stanley kandi kakurungu akaba tatintwe kandi umusizo babire mbeta kacyoncyori akaba swenkuri yitu kacyoncyora kandi atahanyuma reba ahifaka cyaha kandi no mutabane kakurungu nawe akaba rya harwazo nabwo icyo twena turyabasasa hanuya konka mwe nyowe kandi nkageraho okuzamtoma nabona yitaka abo kugira ngo nyorere abana nabwo icyo nicyo cyantwire kugira ngo nkatoroka ninga nkananka apana kureka kaza kuserera cyo kuri sabana kama simu kandi icyo Ruhanga kakikora nambwe n'abana tukugira ngo harimo bahanuya taramo urukiro rw'itonzara abo kwabona bakaryaba biyo gutababaje kama simu ahandi ni imbendeze obusinge bwa mukama omwanya ogu
abaryaha n'abakiri kuraraha abarikwenda garuka i Kampala na Nairobi mwena mugenda no busengera hanga bebembereje kandi okusobuturugaruka kurebana mukama kwara bakisime mukama abampira omukisa tumuterero mu ngaro z'amani munonga very brief. Yes, speech zagenderaho turukuza kucererwa turukuza kujya Mr. Nzoki nakuzwekera abanywani be ntumusaba be nayirira hihi konka abantu barukunjiri nankore na rukiga ninyenda tubanze tweterero mu ngaro bwo kubo kuzika kwitu nukwenda kutanaho no kuziko kwa hamwe kutureba ukasanga nk'abanyamakuru bona bizura basagana usanga umuntu aferirwe umunyamakuru amutireho kamera ngo hatukoferirwe no yehurota ubwo mwana ona mazima nonda ngo umuntu ayehurata so tweterero mu ngaro abwa amakuru terukunuye kandi tukizumera orufu abantu ba media baturira bamahanga gandi na district sezindi orufu tubakurutwaza nko bugenyi yine bintu ebikutana na no bugenyi nabwo nikirenga kandi nangwa no muntu ari kubari yanakwata emikoro tokwata kasumoko kakwata umurambo gw'abantu kakwata cyo kamaraga postingoko so hasheme kubaruha amateka go controlling echo katutunje ari kuzekera abanywanu be umwami Nzoki yebari abishe mukama wita simwe embazo na mukama wita simwe haleluya turya habo celebrating amagaraga munywano waitu nyono wishemo kutujwekira bishemwe bingi kandi cyangwa kitrese okuba munywano wo mushayijogo tukashubura nawe inabo yashubire nawe tukagenda nawe konka cyangwa tukajunwa nawe haleluya ambari Patrick Kargayo ogambe twenda kubasimira Yesu munonga imwe benji kayasi abasigaraho ekituru kubasha bakira tugumachi tukwatanise nimwe no kujunwa haleluya echatiteri na kosia echatugendise nawe bingi tubigambire tutukabigarakamu nutwenda kubashaba mukama ngo abagerere mbabazi ekikamugume mu banywani baitu nko kumwatureba nkabasibwa cyomo muri imwe rizoba ayemerero mu kitebe cha kanoni ajuna nawe mbone kituri kwenda nakashongoro kamwe ngweshe abajurwe tukahirwa okwabonera kibina cyo kujunwa abareba hiya abakeshongwe no mushayijogo mkatukeshongore speech itu nehweraho teke chonka fellowship aje muri kureba Kawor Saints Mission team owishe mogu nija kutwareba kabasa kana katwaro mcharoriya abo katukajwe no kutandika kinane eshatu yeshongora abantu abagambire kigambo cyo okweshongore tutu kuruga kinane eshatu nubwo twamanye wishe mu kanoni kandi okurwo bonera izoba akaba nayanga ibintu bibiri mbigufu ekibi hamwe n'oburofu waba nojunwa kubita oguma nawe waba utari muyonjo toguma nawe kandi akaba ari umuhabuzi naye bari ekibine gitimu ine bizuma obishemwe Venerable Amos yimuka musasire kwemusya aroho Vika Julius Karyija arikitara Venerable Rukuru aryomu workshop kuko bagamba bachabo nebizuma bya timweji abo bakaba kirya basigazi kubeja timweji mukama yakore cyo kutangaza nicyo muri kubarebera yabahinu tsimarahanga munonga abo akosiya kureba twatandikire nawe tukaba nitugaywa tine gari tutine ki ensere kutugaya konka tsimarahanga munonga kurugogo mwaka kusyo bwirobu mukama tukorire byamani ntumusima munonga kandi turumurugaho mukama simba itwabajunirwe bambe tukahirwa twayebonere kibina cyo kujunwa ekibina kituti kirihwaho nikebembe rw'omujuni waco Yesu iwe otarigure kibanja cya Satani otarigure kibanja cyo gw'omwinazi harimo muriro no kuri nimwe mu bahereza engaro ibindi byekore
reka nkugambire by'umwana wa Ruhanga akabonero keye no musharaba nikabingira sitana ha muryango ikibanza cya sitano tanina haleluya murekera utira engaro zamani munonga ikintu cyona wakiteka muka music no kuchikoyongera kubonera tubatere engaro zamani. Thank you so much. Twenda kuri organizing okubaho kwa MP abakiraha Honorable Mutekanga Zadok MP Buhwezi County twandikushabo tubireho mu mwakize engaro zamani yebare kwiza kutwasa. Yes, okushendekerezo mugenzi Canon Kosia tuyagenda. Twine Honorable Dr. Engineer John Bosco Karisa Buhwezi West MP tumwakize engaro zamani. Ai ebisobumbe muri cyankwanzo ukagamba na represident ya namba Yesu mu yakuhandika so ninjira nimwe ba minister bokurataho. Of course twine Honorable Rebecca woman MP Mitoma Rebecca charampe garuko tubire mu mwakize engaro zamani. Yes, umucyaro gwa katandikiraho muri Bushenyi yayigesabane biharani akozura umurimo gw'amani konke byo byona twine Honorable Arthur Kazora MP Ruhinda South tumwakize engaro zamani kandi omukwe wekeji hayibamba ebishobantu mwe buri omuka arwanire family yanyu egira mu bishop egira mu mwabure egira mu faza egira mu na MP hati nyoni ndenka sente za Yesu rwazi rukuretwa aho Honorable Kazora ezinta kagambira. For instance family eiba kweta timu Kazora yonka yaheza kureta miliyoni hafi gazo no sobya hati chikurunanya na excited. Ninza kusoma konka ziryo miliyoni umusanzu ezo mbanze muziterro mu ngaro. Omusingo tenti yahereze mutwara 3 oba yazayi omusingo nuwa kutera yebare bafuterro mu ngaro ngono wakusinga yo kusupplyinga tents omu Western Uganda no kulenga kandi hati nkeze zorufu no sangana onakora nkanye manyo bwaye musininyiza nko rabusa nkiba nintawo mpa amazuta ga miliyoni 3 just tuineho bakweta Dr. Sulaiman mukama wa Tusu Petrol Station yatwereze mitwara 5 kandi arya yemerera bakwakize engaro zamani munongo. Manyaga Saddam Director Sadama Enterprises Tusu ubare kutwereza petrol station zina amazuta no bugabe gatembere wakacererwa kutembeza konkana ugakagamuza maraka kana rukunjiro twire branch with thank you so much. Ainewe chishani chena nansi center kaziho muna nansi so Tusu nchurgomu tumsime Saddam ushabona bwine katunje okugamba kwa ba brothers and sisters kandi ababebembirwe mnywani wanje Dr. Charles Masco. Thank you. Tuzakushaba aroho abantu abutara yanzura hana mwansindikiro papara hatoriya najya nkunyanzura umwamuzi kare kamboreke nacyo cwe basebo nabanyabo Ruhanga niwe yaya muraterera hango mu ngaro mwenda kumbingisa bishop numujyangu ninkwanzuroha katunge Dr. Charles Masco yajate ninkuba brief mbwe nateda chikibiri nzimara. Thank you. Owayakira yakoseda chikibiri nyoni za kukosi 3 wabare munonga. Thank you. My Lord Bishop Archdeacon Witu and all the clergy, honorable members of parliament present here today, omuchara wanje aho umbwe ntindaziona aho tubamweta konka kachayina tuzakurebana bwanje na etiwe na family yona waita family yona Madam Rugayo namwe nabana kumwe muri himwije. All the clergy, members of parliament, senior government officials and those working in the church, all the canons enyomyo, abazichibona abanywanu banje abasebo nabanyabo. Nyowe
amazina niraka Dr. Charles Wycliffe Matsko kandi ndiyo mushaho kandi my specialty is policy planning and health systems at PhD level okwenkwenshomerentyo nukweruhanga ya nyambiratyo kandi kinagambira ekyo nikiza kwiza ahuka ninza kugamesha ngisha tuzonka konka nizo mu nshonga ya kabiri okutunga PhD ejo nakana no kubyamya nico nagambira ekyo niza kubanza na introduction bagira ngo bayeta Stanley kandi kachina yatakumanya n'izina rye rya kabiri. So it's very important on a day like this kumanya izina rye aho kwa nizo barya kanone kandi nizo baryeka kandi twina my lord bishop wakoze n'abantu aba konka arabunda bako batari kumanya naiza tahwe mukono konka bagumukwe aherezo mu kisabagira ngo amen bataha mukuru witu ori kubanza Stanley tumusime akazarumwa kugwa kumurwenda anana munana no basakaricuretinga emyaka ye Stanley tumusime ito tuyabeka yakakurungu ya kugira ngo tatana nasana kakurungu kandi she wakakurungu nasana kacyoncyori abatankirekana sa cya bugashe Daudi kuratire nabandi ababe baryomu nababembarga she wabampabura nabandi ababe baruho bwirobo kandi ishe ishandukwa we bari munonga Henry Kashurura kandi ishe n'umuhangisa kandi umuhangisa nawe nazarwa bebwa nazarwa bitarekwa kandi abo bakaba twire kabira bakaba twire kabira niyo barigira bisha kunukungire so biza batura kunu batura harimo abanyabuzare binjya so nuko turi kuzarwa tutyo kandi Stanley no mukuru turho abana binjiho konka omunda ya mawe mawe tukazarwamu abana munana mbwe nahindu gambira kanone karukufa kimanyisangu twasigaraho bana bonka tuba bana bakatwarwa mbwe no bana nabo bacuruho konka agataha tuyineho bishento hatu tuyineho ishento nomwe umunyabuzare kugira ngo gugu ni ishento no baba represented by their children tutine huishento konka hariho ba nyinento aryaha loy turyamusima yemerera ni nyinento nobwari nyinento gwakakurana kanone kosi obwari yaho almost the same age wo bare mawento kwiza kandi ogwe naruga nawe naruga rihinda yiza kuba nitwe kandi yabaho hariho ishenkazi mwamurenata ho kimuri ishenkazi nomwe ningana babiri mwiza mwembe okay mwemere bishop nanda kubareba bishabantu kamutafutera ngaruka niziterwa bishop wenka niki tutubantu mwe niki azana muzakuferwa muri na TV bareno babareba abantu abarukuriya n'abaryo mu diaspora mbweni muhatiya kare kankire kecho mbweni barhwabo so owa kabiri omurito mukuzarwa ni Jonathan Tunomuzini konkana ndangwa abana ba Stanley bona nabakwe nabaryo mukaye mwena mwemerere ahori yemerera aba Stanley mwena nabakwebe na bona nabana nabishukuru okay echo nikimara mustame haro Jonathan Tunomuzini no namba ya kabiri kandi nabona ndangwa ba Jonathan Tunomuzini mwena mwemerera himuri mwena ninga mwereze mikono baroho aza my lord bishop nimwazo tintoro kire nshabirosa nazayo Jonathan Tunomuzini nawe nshangira kubi munonga arukubi mbwena arwije ni cyecho nacyo kankire cyeraho mbwena wana oshaba orengo wasindika yo mukisano guhikayo aba canon kosia turiyagenda ni ndangu mwemerera abakurwo mu ndaye nabakwe nabijukuru ni mangu nimuzagamba ko nkamwemerere just for this I just want this recognition then echane cyo kigendo misha hata no babo nubo batureta then William turyamureba mwestamere William turyamureba mwemerere okay hati no babo mukama simwe Jessica nuwogu numunyanyazi hata nuwo mushikiwe nko uwunsigize mu nda ya mawe nuwogoro so kandi naba mukwasireho iba to kumanya ngo
oriba wa Jessica mbuwe bari munonga n'abana mwena abaruho mwemerere abarya aba Canon Kashurura no mucyara we abona ko tutyo kandi abanje aba Dr Masco mwazaishe bantumwe haza naza kugiraho kantu abo katingumanya ahindize kukizukira aba Dr Masco take a step muirire nkaho misho kake aza nyenda Mr Byabagambi niwe n'abashija bari ababirabuiza nabo niwe taking a step yirire nko misho omwami Kashoborozi niwe yiriro misho kake nyoreke bishop abantu abo omushuwito mukura Kashwerwa aza yazankore mwene kuyagira nkore ishezara no mwami Kashoborozi ne elder omukanisa kandi no mucyara we Yunia nawe ne elder omukanisa umucyo washurwe yerezo mukono turebe bakumanya ngo niwe enuwogo bararahe mukwateho turebe okay nuwogwe mwenu mwestamire mugarike okay thank you very much mwegarikire omwami Aroni Byabagambi omwami Aroni Byabagambi arahe arkunuya arya okay nabiza nabo ni bargokwe busenya kuchware rwentuha mbwenu omozo wito mukuro rukuratogu agenzire yihaye musase gwempangare yamureto muka mbwenu nkomushaho tinka manyerege cyarwire konka nasiga atarije ariyo muka so no mozo yashara mungu agumeyo konkishe zararya so mozo witutarwa mwegarikire nuko biza bati no musanzire omozo witu Andrew nowe yasigare so no musanzire witu no mwami Abyabagambi kandi no mushubuzi mukuru wo muri Kampala mbwenu ko kubanonda surprise mwa barkunjiri umurebe umwami Aroni Byabagambi mutakarigiraha nimwiza futunge simu konka no mushashureza karango sebona wasagumazamo izo mbazire to wanje kandi we niwe nako Jane turuhuire akagenda konka ayiniba ibaryaha omwami Christopher turuhuire nikusaba ngo yemere n'abantu bona abe abaryoma abana mwena n'abakamwana n'abakwe narabakwe baryaha nyina mwemerere mwena toto okay baryaho bona abandi baryomera umusebo my lord bishop so nuwogwe owiyatwira kana nkurata mbweno nukwekiri kityo kandi owamuheru na Harriet Kateba haza bombe bakafa konka hasigaraho mwana ogwe na manager mbarra ariyo mu URA tinkuza gamba by'emisoro hati aboko ntibaza kundetera obuzubu konka junior kororyaha nindango taking a step of mission so that we recognize you kandi hariho undi kwenda kongeraho ku recognizing omuryabo abuka nyonko muntu nkakura kandi eka bakasharamu ngo batunga omuntu oshomere munonga my lord bishop ninyi ababona orukiko kurwashitamira under the chairmanship of Canon nuwabe na raising sente kandi nuwabe na zimpa nabacumanya nakashura nakimanya nuwabe na zimpa konka kankutebezo ka story kake izo barumwe ansigire duka junior rengugu nowe uwo mwana wa last born witu so no wasagarukayo arimbarra ni osigire bishop akasimu karanaza Kampala kurabeho so coordination yone kane korwa Canon Kosia kandi Kampala tukatwine omuntu wito ndijo cousin witu nowe Rodovic Kamugisha niwe ndakurukuganizinga on that izo barmogo mushija ombwire bwobote abanshendekerize nyina kashanduke kanje nahika abaspaka kuna hikayo bakabuze kibuza haza kikamwe bagana hata nambuza abasirikare bambuza ngo are you a government in quotes are you a government kamucyagara kamati yes I'm a government batuceze twarabaho ababere batukuratire bakama manyisa ngo nokorera government ababere bamukuratire bona babatera kiboko barambira abansi babihawe sente mbwenu nukamucyano woko ekayito in a foundation is the best on Christ and on East African revival abuko atatakari umushomesa we kanisa nugomate agutwayonkire nabwo cy'abanyabuzare bitubona imwamu muri kumanya n'abanyabuzare bitubona
namwe nimbasa kubakorekaho abana ba mawento mwena baryomba ba mawento mwemerere n'abakwe babo including Dr. Professor Birungi bya Yesu nabo mwena niwo tuburenye umwazo tubakize ngaro. Yes, mwena nababo. So ago mate agutwayonkire so nuko mukutureba tutyo kandi turyaho. Now finally what killed Canon ni manyango haro kuza kukigamba ho ninkimanye cyo konka nko mushaho kandi ubashomise kandi umuka nanye kanjire kinagamba. What killed Canon konkare kambanze hari abantu bakura banyeba ayiturukuswera my lord bishop ayiturukuswera ntushwera uwo mugenzi Anania Kazinda haza okwe harga y'abantu bingi munonga mbwe nani mbashaba ngumwemerere nko kumuri mwena okumuri yokwe naba bashendekereza bona abari kuzarwa n'abantu abo wagire timu ni yejo my lord bishop kandi haro nabandi nangizire ngisigaye abandi bize babagambe konka pada abo kuba mukuru nawe yajatapana cyo tutokukikora kandi abandi nyine nakugira ngo tuyine abantu bingi munonga haza nagambaho abari kurugomunda yamawe konka bona aba ne bene tata abo kwa tata akayine bona bakafofu kose bakagenda kuna bagamba konka kandi akagiraho mukazondizo kandi twagira abandi abana nabandi kandi baryaha nabwo cyo mwereze mukono barengu nimwe kandi muryaha hata muryaha konka haro abuzo sibara umuzo rya wo bari munonga arondizo hari abandi nkabasha tubana batano okay nabo baro totoro numwenda actually kare pade kanta kuza kuba marayika nibingi na ndaho nyanzuro mu groups ko ngati ngiza kuba marayika babasa nsasira kumurizwe orana gambo ndizo nabakizukajize agira abandi abuye musi mwe bare kunyambo mu ryecho. Now what nandangu ndwane nesha now what killed Canon hariho burwiro bakweta nyonko musaho interstitial lung disease. Now ekigambo ekyo kinagamba noxia kwebahaha aza kubirukusya bigire nkozo aza ninda kukikomyaho ko hariho kwiza kukishobora kunkiraho twire na Canon so ninza kukimurekera nkikomyaho oyetekateke okitandikiraho so konkana ndangu nkikomyaho. Now, that interstitial lung disease causes pulmonary fibrosis. Orgongo remi orwechishaho. Ababire banyino mu cathedral. All saints tugizire ngu korko emera waranze emigongo katonya orebeine omugongo gumwe no mu kikungu ogunde nikanyamehera azagate no hokakurungu yabira yombekire mbwena yayombekire no mutima haze emigongo egi nebahaha mbwenu korko osyo mu rowagu twekera bwangari hatugwizana gusya ekyo rukubasa kukora no kurazo mu rogwe kweta abaserikare bakarazo mu bakamana barazo mu mbwenu nibyo abasaho bebenu bakora konka kubakira gato batujyango but this disease is progressive go mu rogo tugukuza kurara nuguzagumizamo so eki bakozire no gumana bakendeza speed yagwe kwenangu gutasya munonga hate amajuga kiza gakasyazo konko bona ko bukire ni cyecho kandi nakirekaho. Now Canon ogu abira repati yitwa kibina ekirukagira abantu bakirinju abagurusi kandi abagurusi binendwara zabo kandi endwara eziri common ninge zuriho hati nendwara arthritis ombantu abakuru akurga myaka nkaga no kwengera higuru arthritis ninsasa maguru omugongo amaraka nganshasha kundugwezegera ebyo nibyebyo arthritis, you know, inflammation of joints. Then individual heart disease umutima nugunshasha nibiha ezindi ni cancers ezimuri kumanya ezindi of course diabetes shukari
ezindi no flu and so on mbwene neji nayo nogitwarira mu nayo nenda kushana nka kansa konka kansa now abwenki nagamba ekyo tuyine ekibiina ekibari kweta ky'abagurusi Golden Age Association of Uganda kandi itwe tutandikire kunu hamwe na Kampala kandi omu kanisa Kampala tuyine seniors ministry ntweshongora ntubuure njiri ntukore ebintu bingi omu kanisa kandi tukora na government so nibyo turumu nakunu tuza kuba ntuizayo kurenga twarwanise ebintu ebyo twayigisa abantu okuba bari kurya kandi no kubashemere kushyira abashaho omukumara akanaka members of parliament we want to recognize the honorable members of parliament that are present now mugaruke mwemerere babareba abukamwayiyongera all honorable members of parliament present stand up for recognition including our own honorable Arthur Kazora including our own mbatero mungaro mbachire. Thank you. Now this is yours. I know that one of the functions of parliament is appropriation of the budget. Ekiniza kukigambo mu ruzungu basebo nabanyabo dero nsome ka tribute keda chike moyi na sabogo yampa akeka deno mari. Now the budget of parliament, when you reach there, kindly look at the following to support the seniors in the country, in the whole country. And this I have already presented it to the minister, but I want you to pick it so that we work together in this. Budget for medicines for older persons. Kuba kurete mbazi, tarmu mbazi y'abagurusi. Terumu, nyo mushaho. Nubarete y'abana, reka mucyara hari. Nubarete y'abakazi, nubarete yabo, tarmu y'abakirinju. Terumu, it's not on the drug list. It's not there. Na bwecho members of parliament nimbashaba arufurwa kanoni ngo muturebero mu ryecyo. Echa kabiri, human resources for older persons, honorable members of parliament. Ndiyo mushaho ninshomesa abashaho nkashomera Buraya nkashomera America nkashomera Cape Town nkozromo Africa tutwine abantu abashaho abarukutambira abakuru bakirinju. Ninankigambe mwana mucyurire umanye nkakigamba kandi ya radio na TV. Tutubine waza kubara mu Uganda abashaho babakazi nibabeta gynecologists abo doctors n'ababakazi ababana nibabeta pediatricians konka doctors bakirinju nibabeta geriatricians haza tutubine tuyine bake munonga ekyo mbwene kyakomaho okay katugaruka akifuba omukifuba tuyine chest physicians tuyine radiologists konka tutwine pulmonologists abako kifuba bacheta pulmonary system pulmonary echaha so pulmonologists tutubine kumbe ni checking na shanga tuyine between 10 and 20 ejo information yinyine honorable members of parliament pick up that one. I have given it to you from the source. The third and the last. Budget for health products and technologies. Agent field yange health products nkashoma radiology. Health products we are talking about medicines, we are talking about MRI, ntwire Jonathan twinomu junichisiz. Na ikaye nabuza kuna yetoro enirwaro yekanisa. Kuna ikayo nabuza ngo twine x-ray ntumwe na ultrasound ngo tujine ntumwe MRI ngo tujine ntumwe CT scan ngo tujine nibyo nashomiri tikiriyo berumbarra aho kubanza kukibona numbarra mwena hati nyowe omugurusi mukabetongeza hati nyonkore ki kumutwara mbara ogumpaha nibaza kubagambira abaryo mu irwaro abuko barya haremba bo hine okuba mutwireyo konkat kandish ekyo nacho nakireka finally banshabire nkabani impandika katabo my lord bishop ejineda kikakasha to yamuheruka naheze bunabe nimpandika katabo bambe nakaretera munywano wanje kano ntaka reviewing abuko nuwe yankuruzi nuwe yamperire fees nkakishaka twaguraka farasi kenzo kakayinchi ibiri twatambura twazambara high school nkitozo kubanza nkazugurishaka omukatare akara hakatare twagurisha katwazamba high school baikana bansabo bunena
nkanta bwine konka nareka kanoni yata so kuna akaresire nakamuha yashomamu yanyeta kurwanya kuko cyari sizorebe nabwo kuna kikana jya mutza kunywa kacayi yantware nyuma hari yancika tunomanya te atakataboka bona akareba ate atwonka tindumu atitindumu nko kundu kweyenda mbwenu ahizobere kuzika kanoni omukatabarumu kandi naza kubisoma omuruzungu nirwayenzi no one page mutafayo Canon Kosia Triagenda is the third born of Nasan and Ednath Kakurungu. He was born on 4th March 1953 in Katonya, Rushashanyakajeme, Rujumbura, in the then Kigezi district. Nakatabo, as earlier mentioned, na picking on page, this used to be Kigezi district, but was called North Kigezi district in 1974 by Idi Amin Dada and later Rukunjiri district through policy reforms. Kosia went to Chabgasha Primary School for 7 years before he went to school of tailoring and cutting during a very difficult time in 1960s. He read the Bible correspondence course in England and attended the World Bible College of USA. He then did a course in Bible exposition for pastors at Nile Resort, Jinja, and this was followed by other short trainings, including pastors' conference that lasted 5 days in Jinja. Kosia enrolled into Makerere College of Business Studies and Computer Science and obtained a diploma in Njangwe Jine Natwera, Reverend Natwera, and Computer Studies and Computer Science. Kosia studied, worked, and practiced business mainly in Rukunjiri town, P.O. Box 180, Rukunjiri. He started with a tailoring shop at Nyabukuku Trading Center in the early 70s before he moved to Rukunjiri town for larger and more international businesses. He joined import trade, bringing goods from Dubai to sell in Uganda, particularly Kampala and Rukunjiri during the period 1978 to 1980. He owned one of the largest textile shops in Rukunjiri town. He also owned a grinding business that helped people in Rujumbura and Chinchiz counties at the time. He also employed many people and supported many school-going children during that period. He also joined transport business by members of parliament. He also joined transport business, working on Rukunjiri Shaka route to build his family in 1980s. My Lord Bishop, he was made a canon of the church of the church at Emmanuel Cathedral, Chinyasa. He was joined in holy matrimony with Jessica More Triagenda in a colorful ceremony at Emmanuel Cathedral, Chinyasano, on the 15th of June, 1976. His best man was Charles Mwesugwa, a long-time friend from Chinyinya Nyakajeme sub-county. Canon Kosia is the father of Engineer Pade, Ahimsibwe, Jennifer Komuchisha Kazora, Gerard Musinguzu Brooks, Ivan Tumwiziche, Brian Nahabwe, Praise Twesigire, and Lynette Tusime. Canon Kosia has preached the gospel of Christ with other preachers in the whole of Kigezi region, Ankole, and as far as Rwanda. He mastered the Bible verses and well grounded on how to apply them in season and out of season. He reasoned rationally, worked tirelessly with great zeal. He was highly technical and scientifically grounded and very industrious. He has lived to support the weak, the orphans, and the needy. He was a founder member of Rural Integrated Development Organization Network, RUDON, support rural people. Nibyebyo ebyakozire. Abandi kabe yanjure bagumze mudeni tumarire bakuru bedini abamba government basebona banyabo umbitinisa byanyu nimbanza kutwara mu gisogu okusima abantu mwena abiza kutuzikisa Canon Kosia Triagenda. Canon Kosia Triagenda akatuberaho kandi yatubere mpaji akaba big and strong. Nicho muri kumurebe muri yo gumwanya kandi turi kumuhera buzuruzi
ahabwo kuba tuberireho nkeka yitu eya nasani akatubumbatira akatworera iby'amagero akatwinjira turya bishiki basatu tata na mawe batine bwekoro akabagura emihingiro agitahara tata na mawe agaruka gurebye n'omukazi we yatwinjira turabashatu kandi akatworera birungi nitumusima nobwo atakigamba nobwo ari musandu wontu musima omwisho wa kashatu ishaka bayafiri nabo yamuhinjira nitumusima kano nutine bugarikiro kandi no muzunwa yafazunwe nitumusima munonga ahabwo kubakikiriza ruhanga yakunda ruhanga munonga ahabwo kubakanzuna kandi na hati nagumiza munanzuna nutusima abana ba kanoni kose aturyagenda amashereka agumwa yonkire abahire foundation mwena mugendereho kandi no kwabere natwaza ntwena kumbe nikwe ni mwatwaza kandi rukunde gumeho kandi eka ya kanoni egume yigwire etari kingwa kandi ntubasima munonga no kuturetera honorable na wakasingo bururu ndo mukazi woni nyina amusendekerize nkamusyo wa honorable nebwambe byo mukamasimu ingaro zamani gumeho. Thank you so much. Tubaterero mu ngaro zamani munonga no basa kugira ngo speech yabo yasibaho konka niyo ni speech yeka kandi buri kimwe cyone kibagamba cyancetagwa na nagambira sente zahebwa team Kazora bahereza miliyoni musanzu n'emitwara 5 na shilingi 10 tubaterero mu ngaro zamani mbene hati nareba Honorable Adrien Akoch Kashema yakiraha yemerera bakwakire mwakize ngaro zamani munonga abo bona biza kutuzikiraho abwa Honorable Arthur Kazora konkana nabandi binema abanyabuzari batari bamwe nareba Honorable Lilian Ruteraho MP Singiro from RDC owa mumwakize ngaro zamani mumwakire ati noza kongera abandi biza ntariho konka kambanze nkorenti twine ba MP ana babiri abamwe batijaha konka basindika amazika bari kuzikira umwana wabo Honorable Arthur Kazora kamba atandike kubirukanzi Right Honorable Thomas Tayebwa Deputy Speaker kandi MP abwarinda nosi yazikisa miliyoni 2 tumuterere ngaro zamani twine Honorable akora Nancy MP Lamo District ya Tereza miliyoni 2 muterere ngaro zamani twine Honorable Masiasi Mwesugwa ya Tereza emitwara 5 rwa bugumi kandi arinana gariko bahubireho yes twine Honorable Agaba Peter abwibanda yazikise emitwara 25 twine Honorable Mugabe Robert abwakegegwa emitwara 2 tuzakize ngaro zamani Honorable More nawe Kazo emitwaro 30 engaro zamani twine Honorable Dr. Gilbert emitwaro 20 engaro zamani munongo twine Honorable Mutekanga Zadoki Buhwezu West emitwaro 5 aryaha yemerera bakwakize ngaro zamani munonga twine Honorable Lilian Ruteraho Woman MP Singiro emitwara 2 kana waryaha mumwakize ngaragarika yemerere twine Honorable Kayima Moses Mugabe abwaruhama mumuterere ngaro zamani munonga twine Honorable Dr. Yunus Apio Otuku emitwari 10 mumuterere ngaro zamani Honorable Karisa Koi mumuterere ngaro zamani munonga emitwara 5 Buhwezu East Honorable Anna Kansime Rwampara emitwara 3 engaro zamani ubona bariyamba zikiraho MP munywani wabo Arthur Kazora Honorable Kangwaje Stephen abwabukanga emitwaro 20 reka mbende kiraho munywani wanje shoma yo bushatu then hatugarika speech webale mnonga ko MC mugikirize basabira abanyabo yenda kubanza kutwara umugisha okuba murikiraho district speaker abwarukungire district nawe tumwina please it is stand for recognition
umwami Albert Rwamugata twinaha chairperson w'abashubuzi beitu abarukunjiri wa entrepreneur umwami Rwakana kure system yemerani utwachire aliyaha. We have the former aspirant MP Rukunji municipality kama tenant Ingrid turi nawe na wali yaha nitwe tumwakize ngaro zamani wewe bari mnonga okwija nitugumizamo niyenda kwachira Honorable Dr. Alex Kamdisha is the former Minister of State for Health Rukunji district kandi akaba chairman wa NRM Rukunji municipality yemerera tukwachire mukama wanje munyikirize twino butuma bwo kusasira yinaha condolence message nezo wa Brooks Gerard Musinguzi staff Tick Control Initiative Limited bashasha na family yawe kandi ne kayona batwereza okushasha kwa miliyoni 10 mu batero mu ngaro zamani kandi bwasayiningwa Dr. Margaret Saimo Kawa Director Tick Control Innovations Limited. Wano gumiza mutwine Honorable Christopher Bakashaba Mbaraspe Nos MP yemeraba kwakize ngaro zamani muno. Pano gwenwe Director wa Radio 5. Meanwhile turiyaha live Radio Rukunjiri, tur live a Radio Bona, tur live atayar Westi, tur live akachina media na nimtimbagani ndizo mnonga. Gumizamu twine condolence message ladies and gentlemen kuruga St. John's College PG libashasha na family kandi ahabokuferwa batereza amazika gemtwaro 30 za sayiningwa mugisha Elias abakamwana babemba twirira hihi abakamwana batwirire hihi orukumarira honkezi ibiri twine condolence message nezowa atuweriye Arthur Kazora kuruga Mitoma District Local Government bakwereze mitwali 10 yasayiningwa Honorable Council John Tibbs District Speaker Kandaria. May you stand up for recognition. Mwachire Ministry of Works neshasha na Engineer Pade ahimbisibwe na family kandi nabo baba twiro butuma bwabo kandi babukwereza bwasayiningwa Barbara Namugambe Permanent Secretary. Inyinaha obutuma kurugomo All Saints Church Christians ebatwa emitwaro nshanjo nagumwe n'enkumi 5 nibuza owa mama Jessica nyikiriza mbukhereze uri yabaja ngo buno bwawe aha twine turigumizamu twine condolence message Masinde Foundation emitwali 10 batero mu ngaro basebo nabanyabo then ndikushemba yo na condolence message rikuzowa engineer Asimwe Pade kandi nerwo muri Canesta family batwa miliyoni 1 n'emitwaro 35. Thank you. Yabari munonga tubatero mu ngaro atwaza garka speech konka twine na Honorable Anthony Tumwesije kurugisingiro mnywana wanje yemeraba kwaki bafutero mu ngaro ogwo mushiza ya 75 narya barukwanga aya abayarire bamahandikire naza NBS naza tayari konka kuriya bateka mu shifting cultivation erabo hypergermination ezo paper chromatography banga kumurangira mbon finally bamurangirire congratulations bafutero mu ngaro zamani munonga hati twaza kutunga speech yabakamwana yes abakamwana mwishe tutunje kugamba kwanyu kandi aba BSU nabareba hanimwe mwe bari munonga kubasa kuba mutikikaho ati twaza kuhindura amabwa network so tuza kushaba bo kugamba hati bazahaba gumya n'umugamba n'umuranzi ya Bishop na Karaje Bishop nanye nkasinga dini y'abakaturiki ndiyo mukaturiki 12 n'abakabuze bibuzo 10 twena tukubimanye cya 11 n'inyana be n'inkimanya nyenka bakabuza ngo abwakifaza yanasome evangeli natera akabonera mu kitabo akatera abuso akatera mu waheruka kifuba bana ngo hangaza nti miti cyangwa nkimanyisa ki nkimanyisa ngo ebgambe bitwaza kushoma mu kitabo tubiteko mitwe yitu tubyatuza kana kitu tubica hamitima yitu murete mitwizo
kama simwe abebembezi b'ekanisa bakuru ba gavumenti byomo wijaha kutwasa olunaku oru ntubakira kandi tubasiima okwija kurutwasa. Turi bakamwana ba Kanoni bana konka hano hemeriro bashatu ondijo taine mani ari Kampala omu irwariro so nawe asinduka obutumwa bweye hino rije kubutuhereza konka itwe nk'abakamwana ba Kanoni nutusiima kandi nitwesiima ahabw'okushanga ngu turi bakamwana ba Kanoni. Tumusiima okutukunda akatwakira omukomu akatureba nk'abaana nk'abahara beye atari kutwawura kandi ntumusiima ahabw'okutubeera example nungi ya taata akaba taata murungi w'abashaija bitu yaba omushaija murungi wa mami yamukunda munonga kandi n'abashaija bitu kuba bembare bisho kwa kutwarizanye nabo mama be yabagambira okwa kumutesa so nitwe nibatutesa munonga kandi batukunda ntukimusiimira ntumwebaza ntusiima Kanoni ahabw'okukunda bijukuru beye abaana bitu. Kanoni abari munywani wa bijukuru beye kandi buri dakiika eitubente bugana nawe ayongera kubakunganya kubegesa okuba kubasa kutiina Ruhanga kandi bakaguma nibatamburira omuhanda gwe. Bijukuru beye bashasha munonga kwataino kuba buri kwijo wa shwenkuru buri mwana nana mangu natahana n'esente omushaho buri kwijo wa shwenkuru twantutaha bakujya katuze kusibura shwenkuru kuba natuhereza pocket money so muzeyi ntumusiima ahabw'okutukundira abaana. Ntusiima Kanoni kuba kwihatika omukomu nyowe nkanye tinkarebaho ga Kanoni anyigire namaramu emyaka 10 bati tinkarebaho ga Kanoni waine ekiniga ngu anyigire ngu ningatwara kurashingire anywhere. Nimusiima nimwebaza ntine bugarukiro ahabw'okuba abire tatazaara murungi. Kanoni abari omushaija runonga niturukuhayiriza tukabasa kuba abakozi hina bija kunzikiraho bambambuza ba Kampala ngo ebitoki by'okukira gutereza mbirugahe nyowe tinyine mutumba hanu bati nkashanga ebitoki kati byakahago mwa Kanoni buri mwezi almost mbatusindikire mere nanye mbahaho so bamba bibuza ebitoki birinkahe konka byona nabwo amana ga Kanoni. Ntusiima abarwarize Kanoni mami bebare kubereraho Kanoni abashaija bitu baramukazi bitu mwebare kurwaza tatazaara. Ntusiima Ruhanga ogundi murundo watubaganise na Kanoni kandi ntumwendeze ekihumuro kirungi. Ninja kuhereza abana bo beyanjure nanye nibanyeta Patience tumwijike Ivan omushaija wanje ninsiima bija kunzikisaho ahinkurgo witu Nyaruzinga mwebare kwija abarugana amasuba mwebare kwija mwamugarakayo mugendeje. Kama simu abishemwe nisima Mukama watugirire embabazi akatuhesya nungi nisima Mukama watwisya izoberi ryokusibura Kanoni munwani witu taata atwerekire obusinge ekikumanyisa okushemererwa na n'obucurezi nko kwabe nayetwaza nikwo be nayegesa abaana be kandi nikwo nabo bariyo nibegesa abaana babo. So ntusima Mukama abwezo mbabazi ziyamuhire kandi nitwe ntushabangwe ezo mbabazi zigume nitwe. Ntusima Mukama habwa byone byagambwa ari Kanoni tibishuba n'amazima
konka bangu nk'uko byagambwa bibe niko byagumizamu. Ntusima abwabo bona bija kutuzikiraho abazire bitu nisema mukama abw'abazire banja bajinja ababasa kwija abaruga Kambuga abaruga Kampala abatahi bitu banwani bitu abaruga Mukono n'abaruga abaruga Buyanja mbona nimbasimira mukama mbwenu mugiro businje amazina ganje nibanyata Ana ahimbisiwe mukama gume hamwe nitwe tushendekeze je muzeyi kama bahomje mukama simwe amazina ganje Agnes nahawe n'eby'omushiija namwita nahawe Brian ninyo mukamwana omuto ninsima mukama abw'amagara ga Kanoni akihurira akatubeeraho. Kanoni ari kuza Kampala akiija yampikinga yangira mbenda hanu yangira ngombero bina naza kugaruka konka tushashire munonga okuyija nko kwari konka ntuma ngo nupurane za mukama nienda kusimaho abantu ababirani batushanga omukomu bakatuhumuriza ababirani batuyamba mirimo eyitubintu batwine omuri abo nienda kusima akidikona kija yatutayayira yatuhumuriza omuri byone bana bagamba Kanoni abira ry'omukozi akidikona kambuze ekibuuzo ati mwinemere ntemere tugine ati ine kyababurire nta anti byona tugine mwenu Kanoni tukusima akuba kuwabira otari mukozi kandi twija mugambire bitari nkebyo mami ntwenda kusima mami kobire no tuterero tuhumuriza tukaba tuyine ubwoba bwingi onka kutubire ntugamba na mami tugarukwa mamani kandi ekibire nkiba nkibura aha mama tubeeraho atubuuza atuhumuriza mami we bari okugwaza dadi nitukusiima nienda kusiima abantu abandi mbenyi n'abaana hanu yabo mbeni mbeera nabo ningira mwemerera abantu babareebe abandi tibayemerera onkogo mwikiri bamweta Esther niwe mbenyine mukuru aha Esther n'obwabire nakora emirimo tinizoberabe yayatombwitugweho ate emirimo kayanyita kobire n'omugambire ekintu afayo ngu tukikore mazima ashange kiboniire mami tuyija twafuna ondiijo mwiki nawe akakurra omukomu nawe yija yatukwasa emirimo yamara hanu 1 week akaba ari okugenda Friday injira Ruhanga yamurabiramu yamugira torare ugende sandi mwenu kuyagumira aha olwakatano kushesha byo kwamkaga niko kuhurira amakuru mabi Constance ntwenda kusima we baro kutubeeraho akuba kuwizire n'ebindi twabikora ba antabizire mukatuyamba anti peace na anti mundu kamwebali ntwenda kubasima ababirani batuterera amasimu mwena mukutubuuza ekeryeta twabasima ekyo kitwerekire rukundo ehi Kanoni yabaye n'omubantu nikyo kimbe mukuratiza ebintu bye kureba yabyombiteka we bare Kanoni ntukusima n'obwo otakiri mu magara g'enseegi nienda kubereka aho nkuruga nyowe ninzaarwa Nyakajeme hano aha Rugwere kandi nyine abantu abija kunshendekereza abantu abo bari omu nitubakiira kandi umwe bari okutwereka rukundo Kanoni omukureba kabeera katerera munonga abamwe bija tibija bwanje nyenka bona bingi bija bwa Kanoni abakaterera bija mwebare munonga kumbire nimba ninda bombantu bakubuuza abatakumanya oryo
ukibagira ngo uri mukamwana wa kanoni eshiba ko ujurisi naho wanonda kwetwaza kubi utina ngo utashwaza izina rya kanoni akuba kasiga izina runjo murakaterera kareje sarodi abizi mukatwase miromo mwebare ntubasima tine bugarucura kanoni ntukushabire cyumuro curungi nazima speech y'abakamwana tujongere engaro zamani munonga umuntu na gamba urerera intu kabine cyo kubanza ureba ngo yashasha kandi ugakorera mu kakabaho connection ya mani munonga ntende kuri organizing ko kubaho kwa commissioner abwa physical education mu kitongore cya education and sports Reverend Duncan Mugumya ntukushaba oyemerera abantu bagaruke bakwakize ngaro zamani mwakize ngaro zamani munonga ni munywano wakazora munonga ntwebaza abwengiri yawe tukimanya no kimangu netambura kunkananye nayo ngera ngo kimanye netambura kimwe kandi tugiye amecho kwega kandi nkanye ko muntu nanye ninkusima abo kubanyokosi yanje yunkushomara ubwanye takampabura mu buntu buriye no bunkorra nyondiye ninkumarira masters diplomas and global studies ari Victoria University hazana nebe bitukora nka MC ngebero umuntu shoma za diplomatic etiquette and protocol kureba haru church nkeji how do you handle them okumanya ari which tukweta nanka nabageta no manyiwe nababasa kujya religious and cultural sensitivity urorujunka China hatashomere wori yine byota kagamba no wako mabana yo bajaho ninke cishuba ukareba video inabe ni Indiana deputy speaker kanyama kembuzi abantu bamwe bakujya ngo usanga kakatari kembuzi no bukako bakatari ko kagamba kunkaka kakarya kembuzi aho kuba karya sana umuntu yakomya katwakira honare I mean katuri organizing honare akasime MP abwa Rwampara district bangira ngo aryaha twakize ngaro zamani munonga mnywani wanje ariho bururu konkaro bururu akaruru kawe nako kakakarya karuru agari yihano rabyaho nkabasatu yitiriza speech yabakwe twakire Awizengutu Mining Company Limited the directors and managers kurugamutara bariyaha tubakire we stand up for recognition mubatero mungaro. Thank you so much for coming. Ntenda kwakira engineer Michael Mudanye China Wu Company Limited Ariyaha Kandogo we supervisor wa Ivan. The big man is here with us. Please may you stand up for recognition. Thank you. Ntenda kwakira Dr. Geoffrey Chiraka lecturer Mackay University na Ariyaha. Rwenkuba bachara twimuche batwereza amazika gemtwaro 30 ubwe bakubera ho mukikuru witu abo kugira ngo remember niyenda twakira obutuma from the End Time Gospel Ministries batwemtwaro 30 North Kigezi Diocese batwemtwaro 50 mbatere mungaro the family of Musibe mtwara 5 the family of Charigonza David Atoch emitwara 5 the Ministry of Works and Transport na nabashomere bakushasha na engineer Pade batwa miliyoni emwene mtwaro 82 tuine miliyoni 18 nemitwara 22 tuine Rukunji Universal OBs and OGs batwe mtwaro 9 engaro za Ivani engaro zaha ninkezo witu twena gwachira Kigezi High School class rukumo rwenda 9 rukumo rwenda 9 bakashoma na Mrs Jennifer miliyoni 32 naru munye estate community nibashasha na Honorable Kazora kandi okuni yari kutura batwa miliyoni 1 mjachire nitwenda kwachira OBs ba Makobale High School 1995 bashasha na engineer Pade batwa miliyoni 2.6 the Izaliro Foundation batwa miliyoni 1.10 Lieutenant Stefan bya Katonda yatwereza ku Rugabombo yatwereza emitwaro 5 yebare munonga hati kandi Honorable Dr. Alex Kamugisha yatwereza emitwaro 20 nawo mutero mungaro bitu wano kimanya ngo mu Rukabwo yari yishemero
nibaryeta garuzi kandi nasomeramo nabozo rero rero garuzi yes kibingo harimo nabozo to kutina kubiho mishoga bahuri abakwe nyabura katunga speech y'abakwe yebemirwa bonarebo atakazora tumwakize ngaro bantu mumushize onarebo omusyasya mazime mushaka bushemerire nahura abantu batandika kuhuna mbwenu okukikiriyaringa buri omwe ayeyanjure agambe family eyakushweramu bwo kuba nyoka none akangambira ngo twena abako twena ntushana so icyo twakikora ati webare nabanyatabi n'amasiko George kandi nshwera umwami Jonathan Tino Mujuni omukazi wanje ari hariya njaya ryo rengugwe webare izina Kwesiga Darius nishwera umukaya Henry Kashorora umukazi wanje ni Allen Sasirwe mugugwa waho izina Mbanyizi Korenta nishwera umukaya Jonathan Tino Mujuni umukazi wanje yemerera izina Isodoro bamukombere nishwera umukaya Tino Mujuni mukanyo w'umukazi nkamushango wa kanone niyo namwihira babare izina Barnabas Musimenta turiyo mu rugendo muzeyi arya yemerere bamurebe nogwe muzeyi ninshwera omuka y'omwami Turuhire Christopher kandi omukazi wanje akatkunda Marion kuri obuseri mwebare I'll prefer to use Luganda or English. My name's Atamale Ronin Koyoyo. My wife is Praise Twesigire. She's right there. Rogers Bwambara niko mazina ganje umucara wanje arukuri ninshwera bamwita Gracious Ampumuza tatazara na Dr. Charles Masuko kama wita simwe amazina ni CP Isaac Mzora ninshwera wa Canon Kasurura Henry umuco bakwetana yitu Mzora mukama baho mugisha kare mbaterero mu ngaro abandi mugende musitame nsigareho na mukuru wanje watire umugisha twena tukaogunowe yabandu zo mukeje kandi nani bashaba ntakatandikire speech yanje aba MPs bono ubashiraha munyikirize bimuke murete kimuri cyabo tukitekeho rero pereze speech yanje konka nimbakira munonga kaninza kongera kubakira ba MPs mwena abaryaha bashiraha abije konshine plus funeral service mubatere muka akananga za kushaba kwaya teremeche shongoro twakire ba MPs bita butwina habateho ecumuri
sibire tubina program kandi turinzire ubundi bazakwisha. Thank you. Abaru babo mujwe chirwe honare bariyaha Mathias babugumi. Webare munonga abakwaya Tatite Bishop Umuruhanga inzu yaba archdeacon inzu yaba hore abame ba government mwena baryaha kandi naba MPs bagenzi banje mwena baryaha ba RDCs abargahare banywano banje ba kanoni banywano ba kanoni oryaha kandi abamuhekitinisa munonga mwarebukaje abeka ya Kakurungu family empango kandi nabeka ya kanoni munywano wanje abantu abeka ya Chuguma uzara tatakazora abeka ya Chuguma barya aho mwemereze mikono nari mwemerere abeka ya Chuguma yonga mwemereraho mwemerere mwe obwe bemerirwe mama yemereze umukono na shente yanje osigireho nabakatata kane musitame n'abantu mwena abargametoma district imutinkwenda mwemereze mikono mwemerere abantu babarebe kumwija kunshendekerezaho mukuriyirwe na archdeacon witu mwemerere mwine na chairman LC5 na woman MP witu na former RDC witu Chubuka na speaker mubatere mu ngaro z'amana munonga omucyara wanje yijahe dakike mo garuko sitame ahubwo kuba ni mangu toyine mane bueno korushero mukanungi ekoro umwana yinemicwe abantu bakija akabaho bushera abantu bakija akabaho byo kurya ayibambe kubahurire ngo aferi rwishe insiyona yakabana cyo mukora ya mwija Yesu tamero murungi wanje abashija n'umushwera konka nyonka shwera yes nyowe n'abashija bagenzi banje utwatwemerira itite tukashwera muka nore anogo yakikiriza abice babo tubajabirire munakake yenda kusima Ruhanga
abwo kuhikiriza principle erukukira yo mu nsomo imwe bantu mwe kacyayina niyo rukwike bibuzo ekintu kikuru ekirukukira yo mu nsomo ruhanga kandi cyahikirize nikiya kitoro muga ukigaruke mu kukira kurema inkigarikire mu abantu ekintu ruhanga ekyakozere kandi nicyo kirukukira yo ombintu byona nikiha ekirukukira bintu byona kigaruke kurugera muhanisho bakweta David M. Najangu, the most important thing in life is to know what is the most important and do what is the most important. Oriya yajangu nchito munyankoro mchara Lilian Uteraho. Ekintu ekikukira yo mugasho mu nsomo. No kumanya ekintu ekikukira yo mugasho okakora ekintu ekikukira yo mugasho omugasho. Abwa Yesu Kristo mukama witu. Yebare ninyenda kusima ruhanga kacyayina ekibuzo yihayo 40%. Nyenda kusima ruhanga abantu nibenda kugira ngo nyenda kumusima bwa kanono kufa. Nyenda kusima ruhanga okukiriza obwire bwa kanoni akamutwara obwire bwe ekintu ekikukira yo mu nsomo nabakyeta time kero kwika hine no moro kugihindura time kero kwika buri kintu nikibaho okukishemerire kwika time kero kwika omwana yasya amezi 9 nazarwa time kero kwika obwire bwawe bwo kurugo munsi no bugera ki no burgaho time kero kwika omwikino bwakubana omukundata nko kuba bene bakunda omucyara wanje nabasigaho ashwerwa time kero kwika kazoro babene bagira ngo tariza mu parliament na ba MP zababona numuzamu ni mwe mutegeka ihanga time kero kwika time kero kwikima abantu mwe ereta abantu nkaba ebareta batine kadi bajuireje barukureba kaje basitamaha abahembera nungi babara kuterwa mushana barya banywa bija kushendekereza kanoni kosya turyagenda obire ashikize myaka 50 umbushwere kandi ogwo mwaka gwenyine abire naenda kukora embaga ya rugogoma ngwe time yashikiriza mwena mwija kutaha embaga ya kanoni yo kusya myaka 50 kandi nukwabeserati mwe bare kwija munonga ahabwo kuba time niyeji abo ko wankite nkabana n'abatabane n'abijukuru na mama tubire tukozire budget y'abantu abari kurenga omutwaro konka tubenturundo muntu uturayete no uturasigeyo akituburire ruhanga yajya kanone kankwereka embaga yawe mama ntwenda kushasha niwe koreba ngo embaga ejyo ruhanga geresere umuringogwe konka ntukuhameza ngo ntaza kubaho mbera abantu bakirebe ngo noza kubora ifakazi konka ifakazi erukushana erukunyengengeta nkaba marika ntuza kukikora tube twakigambireho n'abana bawe nicyo nasimira ruhanga nyenda kusima abantu mwena tinkwenda kukora kagegena kwiha kanona narwara oh my god abantu mutkorire byo kutangaza nkwatanise na family yona kanona karwara ebyo Brooks na abapadeni bo bakuza kugamba urwe esente zibene zibanze yetago mu irwariro 7 million every day abaryo mu international hospital yamara yo kwezi twena turigire hati no kutubanja ahabwa abantu na namana ga family echo nsima mbasima mwena nayenda kugira ngo nasima nanka ninza kushobya kandi ushengwa abandi tihine ecyo bakozire konka tukakaburamu
bantu mwe mureke nsima abantu ba Kampala aho kanono harwiri oha ferire abizire kitara cyacho Uganda bakijura abizire IHK bakakora umurimo gw'amani aho niho kusimera abashaho aba IHK hospital abagerezeho amana gona kureba muzeyi ngo yakera konka tuyikirize eri enshonga y'inabagambara eyataye mutino rukubasa kugihindura mbatero mu ngaro no bara batarya kandi no muri kure abana bagumere abashaho bakatweta all the time bari kutukozesa meeting bari kutugambira progressive report bari kugira ngo no mu rugo cyanda hatugwahikaha hatugwayihaho katonya hatugwihaho ebyare byakunti kumimanya mwene hato humwahika umuruguru yo nuguza kushanyaho n'amaju mwene ubwire bwahika umururo gwagenda ugwabe guryo mbaha gwabimaraho icyo mu kureba nyenda kubasima mnongo abantu ba Metoma imwe abantu bakunuye abwa rukunde yibanyereka no kwija kunshendekereza kandi ebengarize muri abaterero kuzero kwingana aba nyenda kubasima abantu ba Metoma ay madamu nakusasara hati niwe nasasara abo kuba obarebe nanye mbarebe onashkwaka hurire ngo abantu nubashashura amabanja go kuzika wezi mwago ningabasa kwa kahuri no gabasa to gabasa mwenu twabasima mnonga mwena turukwenda kwihamaka nyena banywana banje mwena kuruga district level ba kansara ba district mwena nabareba aho tinkwenda garuka kubimusya mu musyanka group na kawitu nawe on special note namureba aho you stand up kawu n'umuntu w'amani nabo muyija nabo mwebare munonga mweno yenda kurugaho munkereze yo kwanje no kusima nyenda kusima nani nsima twenda kwakira Honorable Cohen Champene MP Igara West bakwakire no mu ngaro z'amani kandi yija no mwame tugume urukukiza yuguze motoka zo no muri Kampala bona bahereze bahereze obutebe MP takuranzi yo kumuhereze ntebe hari kare mwana ko mwakora muti tugume sitama hari na Saddam onyikereze nsime bakama banje parliament ya Uganda eyimaziremu okwezi kumwe na nebero bice munonga haza nabajya ngo timing 2013 ubu narahira munywano wanje ogu mumugumene umweta tatazara konkanya no munywano wanje ni hone aretere story ya parliament akaruruka atandikire ogu bagira ngo akagwe mirundi mushanju nanye mbe nagwire mirundi nkebiri 2021 nagwa nagaraka mwaka independent nagwa hati kanone yanterera yagira ati ntuza kushabira kanone na no mucyara n'abantu bona bashaba mwenu tukat story short akarura akakuterukira ke box nyine munywano wanje baguma Patrice owe ya hoteli kandi nawe yatsindikira amazika menyige mitwaro 20 abugana kanoni atebya Metoma byashoba kanoni no yamuburuza ati nenki ati muko wawe sente zumuhwireho icyo kintu kikakora kubi kanone munonga anterisimo mukasheshe atakaruru karakata ntinga kasinga kare ntubasi nbabara no kurangira
ati munywani wawe kangizire ngo we sente zikendire ntinye sente tuzirimpo we niyo kagambira sozara yawe ngo toyine sente yo kagambira sozara yawe ngo toyine sente tagambira mwana anyway mwenti nkumanya uhihere sente kimba ndyaho ombero nkabiri ndebo mucyara yanyeta ogogwe ati nomanye cyabaho nta ati God has his own timing nomanye sike ati kanoni yatutere senta account kanshi kanoni kanimanya mbura kangarana yamaho kuyanyerekereho ayibambe kanoni Yesu sente za wagenda utarireho kanoni ukija kurahira Kampala 2013 no mukoro tuwaguhikaho apana no anyway time for everything time for everything mweno kono jangu tindikirize Yesu nkabe nimbusa busa konka ko kumwikiriza wamanya ngo ebintu nabikora umbwire bwawe muterero ruhango mu ngaro gukora ibintu ubwire bwiwe ay mutabana wanje mukuru Noroya Kevin nowe yanahandika arinka Kevin ayemerera mwana wanje ninkusima yebare kunda shwe nkuru yawe mweno nkanta chine na mbonko Kevin ogwagera ataza dade mweno nyakwenkuru we na samanza na ari aho na no mucyara muntu wenda tukore ba muzeyi mama wanje urukunzara na namwemerize ngo aba tusigize tubakore surprise na mukade ngo beni watuhereza special duty yo kubagorora ngoyi ayi bambe umwana akagenda yare ande suit obo bahaguguzire sente ziri kwingana ki mwene kindebere niyo bagaramiza mu kanone atagitambwiremo yamawe Yesu yebare mwana wanje kuteka teka ashwe nkuru yawe kandi kindi kwenda kusimera nabine nyoko nano mucyara mbe numukunda ashwe nkuru yanyu ogo mwana ababeba rutura kunuya we kuyarebere bintu byaremba yajya atadade hate mpumwire ahumwira university atonyikirize banyakwe nkuru nabashwe nkuru barukunu nyonze kunuya abe amazire kunuye beronkabena kuya marebero bena yajya atkangarike Kampala wena Ivan Kevin ogarike Kampala tapana ati nyoka nkumero witinya chita mutara atikumara atere esumu atinda mwana wanje ninkusima okugira amagezi nkago amyaka yawo nkanta kagakize umwana immediately shenkuru kwafire yagarika yavuga mitoma nuwabandize kutebekana siza mukama kumpero mugishira mwana we mpurire wagera mwakajuma kandi emyaka yejo no shankanta kakagizera kajuma ko mbweno na kusima therefore noho nanindetera story yabashija abo bona nabasazo nka 40% bakija mukoro gwanje Kampala kandi umuspeech yitu abamanyisa nkano nashasha mbweno bamemba ba parliament mwimuke mwemerera mu ogundo murundi nyenda kubagambira aba bantu bona parliament kehurire ngo kanoni afire obire no shangu no bamanya obe no shangu mbweno aba baferwa isezara wabo mbaterero mu ngaro munonga na nabanda abatija bakurirwe speaker wa parliament na deputy speaker kandi speaker outwabire nawe Kampala mwesitamire kandi ntakakire no mu parliament nkaba nenya muntu wo kubanza okuhindura iteka lya parliament kuyihebaho
ngo bazike omuntu atari biological muzire wawe kika kitakabahoga parliament ikirize yampa basi ibiri mwaraza pakingira hife parliament yampe sente parliament yikiriza yina ya recognizing aba MPs bona officially okusigaho emirimo ya government okwija bakazihika kanoni kandi itekana rigera mu parliament yaziko muzire biological no mwana wawe n'abazira bakuzara kunkabikiriza abwa sitore y'ibabire no bamuhururaho nano kumbire ni mugambaho bagira ngogwe nawe no muzire mutere parliament mu ngaro munonga hati ejeji cyarise cyana abagambera abantu abija n'abari mu kitabo batuhira amazika twashyize koramu iyo kugenda tukamendinga lo kugira ngo sozara yawe na nyokozara tabagite abazire bona bagumeno babakorora nk'icyo bakorora kazora kuruga hati cyahinduka because parliament kere ko ine sitting abantu bari kwingana bati ecyo mwagamba aha neba enacted law ehwa mwe bare kukinguza abakinguza mwereze mukono ba MPs hey. The eyes have it nuko wakireba so mwe bare munonga nyenda kusima in a special way nyenda kusima ba Kazora Foundation kanoni niwe yamburiza ati bisi muko wanje kampura ngo ina Kazora Foundation ataba all cent kababene ma gihurura radio ati mwene kabagizire ngo nyije nkutayayire ogikorere nkebindi mumutero mu ngaro kanona karete baruheru kurga all cents aba Kazora Foundation bastam bareta eshaho igana umwami kama simarinka yemera nuwe yazere sera motoka akasiga yayombeka all saints yebare kanoni ubutashoba ebyawe orukushabo mu kwe orukuyeshabere byawe kagumana oshabane bya ruhanga muterero mu ngaro bwena ni nshaba for that matter tinkwenda kushiragira pade nkomwana mukuru wekeje na Brooks mwena nkakano no kwabiri atushabire muntu za kumusimira ho emyaka 10 turuko mushabira tatito bishop nyona family yanje tutandikireho na miliyoni 5 twasaga twashashura ntwenda tukirize kiteka tekecyo twije tugiro runaku still tuongere tushabe tuongere sente nyingi agama manzi gona garagarka muronde kintu cyango mutakaronda kantu kake tukiteko mu all sense nemyaka runana abantu kubarija bashange cyandikire hwiza ingaro zamani yebare nace bashaba kandi nyowe na family yekintu za kuchikora mwebare munonga kandi mwatukorre cyo ntuza kuba twananuka echa muheru abo kwati nkwenda kusima abantu ninyenda kubasimira munywano wanje kanoni okubara kuntwara mu nkomukwe yinebe nanyenda gamba story okunanywanire nawe omucyara yaje ati ezo story zireke atabo kuba niza kunsesi abagengu na sheka arufu rwatata kandi ubwe nyine nako kuko mucyara nyikirizaho ngambeho kamwe konka bundi ninza kubureka weno umwaka gwe 2020 nkanishomera St John nkanishomera nkozi NTC obushomesa wa grade 5 ruhanga ko akore ibintu bye abandi be nabagambire yo nkambuza urwe points nkina kuzamakere kuko mukazi wanje akabara 0.5 kuzamakere mwini yaza diploma ruhanga rukwenda ngo ubuzere points sina abugano wa 0.5 nyensi yabakore amaka so
twabugeneyo ubwo mu icuku yankunzire nyenda kukunda nakweto mu iki nyenda uburiye ko ryo mu iki sima imwe mu kimwe abakiro bato imwe bashijamo abarya nyenda kubahereza cyo kurebera cya kanoni mwana mwenda bukora tere mwana mwenda mu kirere kuyabayije ku mutayayara on praying day yaje ati dada utagenda utarebere mu nywana wanjye and it was just a casual tukatina na intention nebindi bwene kana kuyandebere akayi nesumu kuko ababagambira ngo numugiga mukuru wa rukungiri kananye na hiro we nkanye nesumu ubwiro bw'ababebe nesumu mwaka gwe 2020 bake mwene yansaba akasumu kanje ku rugobwe love kanone yabire aina amhara yagishara mu kimwe cya kabiri yagitransferingo wanje kano nakata marena kwibiri atanterira kumbuze byankoze nangwa kija yazire kureba muhara yacererwa kumureba esentezi yanyine azinsigira atkora murebo zumuhereze tumutera rumungaro ecyo kintu kikamuvinga konko kuchera munonga yabare kanoni bashento yanje baryaha abutwizire nawe obutwije kushera kunuya mame yabare ninkwe baza abwo kubobwe kandi yakasigaza kake nobwiro bwo bunijo wanyu kunaretirwaho nareba amakaganyo naragashira hago witu konka tukanto bakiza ente na nemyani konki mu mukano mutukize bizimbi ente tukatwine nyingi ba Dr. Charles bakazireba zona za shamakasha akasoze bajya ngo iki ninki akije na buraka ekindi kwenda kusimira mami na kanoni nyenda kusima mwami kagona ko ari abarya hayemere ruwe kigambo bugenyi wanje kagona rai ari nka yerezo mukono ha kigambo bugenyi bakusa mu muterero mu ngaro umuntu nogira ngo aze kugambira ubugenyi ahikashabo mukazo kwenda ngo abagambe abantu we yagera ki kanone reka kuyashera guza mu mwagiro wa muta yebare mwakereba nsima zayire because niyo time yanyu umwameze yire yefarayi mutubete mwino mu cyaki nyimazi yo tinkumanya yagaruka yije zayira ruhaho no we yabire best man wanje aya abiyete mwino mu cyacyaho nyenda kusima umwameze yire uhora abositame hone tubete queen mwebare kwemerera konka mame kinakusimira ekindi kwenda ngo abantu bahurira izoba kandi nano mu cyaro wanje cyatakwijuka ubwo mu kirine takari nko P6 na P5 hageraho akuko nakaheze nimpendera bareba ravu yatemba kandi kanone na mami bari kwenda ngo mu cyaro wanje aze kushoma degree umwame Dr. Birungi mukaba kuterera mu ngaro kora abo ryaho ubwo no mushija wa mana kanywana abajungu akamufunire half scholarship yo kushomera uko muza university za Liverpool tuzo mu rukiko mwami Saddam yemerera ugogo ni marume wanje ubantu banjuru watusu ba Saddam bajya ngo utamwikiriza kaza yungu baza kumutwara abajungu ati kinza kwijoku kano nambuza banyeta ngunzeyo nani mbasa kwikirizo mu ikikuza kushoma we nabwo kugira ngo mama na tata bakatukuza mu dini ntwikiriza ngo cyo kwenda kubaho n'ikibaho kunashyireyo nkanye n'akagari akagara kamagu akanankeji akafuba kahero muzeyi no yabe akantirize kimpikayo nyine nakagona bamweta sitamankaho atogo mwikena nda kuza kushoma degree mbweni iwano kirebo to mwami asa umuntu we yanyeto mwami abona shiwe kunyeto mwami ntihati ntanani nkiriza ngo mwicyagomeze maze kushoma kandi ninza kumutegereza abo kuba ibyo kushomesa mbere kire natandika ubushobozi kanoni y'inama na mami binama kuriya umukwe w'akagari
bakaba mutebekanisize enkoko nungi eriho n'akashabwe eriho kandi owitu bakaba bagira ngu wariho ori kuza kushwera otakaji ngo bugenye n'umufa mwene hati mumpuruze ati ngera nti hati abantu okubanyakira bati ndeba kagona amisho nanya ndeba amisho enkoko tugirya mami yebare kuntekere kihoro kirungi atine cyo rukundebamu atine cyo rukunyespectingamu iwe na kanon mukanyakiraje mukandebamwe amasiko imwe bashinjemo abarya umwana karakuretera umwana mugenzi we murebemwe amasiko ebintu birgeho ruhangara bireta yebare kanoni yebare mami aya umwami buraka yemera kimbire ninja kunuya nyo tinkija kunuya ntakarabiro wa buraka abwo kubaka bomnywano wanje yangabira nente mutera umungaro biseka kero kukunda to bwigahara abantu nibajye nkazora kagihagaro ogwe yangabirende ogumazara yabagambire ngo we yashendekera izo muhara yasiga yamuho mugisha tuba kutera umungaro kuyamukenere esente tukantuzufuna we na niba batuhanebera abo bingi so bakwata umwana wabo ari kushwera Nixon bagira ngo umbe n'inyana aba best man imwe bashamu tumukora ngo eka nkagikunda abana bakuzarwamo bagira ngo nyono mucyara tube nito twabemerera azobwe umucyara wawe naba nakugamba hoje na umwongero bugaro yatakugamba hoje tebakukwete mwene mami enkoko yuantekiro nakurwo kubanza tinka kugambiraga nkagera ntaha ntagwerwaho umusuru nahabaho ki ubwo mukiniteko kumutwara nahabaho ki so nakikiriza tenakwemura kandi icyamuhera umame nanyenda kuraganisa ubwo mwana hato wafukira umukazi kandi umukazi w'ubwenge abiyire naha kanone kitinisa arukundishe kunke kibenje mutangaza ebirebi mbe ningamba na kanone moza na sate yazo wagamba no muhara nkateni yaza gumana mbuza ati bisiwe na dad mbana mugamba ki ati mwe mbana mugamba ki mwe hata lavo twaza kugitransferinga mame tugikutekeho na mama wanje garuko yemerere bakurebe ogundo murundi hatogwe kinajya ngo agaruka yemerere icyece cyo kurabamo icyakutandika rizoba yakimaramo imyaka 13 kandi mwesigana kuno wari yabo kwesiga mwe no bwari umusanzire wawe guma mubuze imyaka 13 kwagimazire itwa abana banyu ntuza kubabumbatara tubashagatere ntuza kubarinda nebyo bereke ntabasibi ahoro nakurwona naferwa munywano wanje mwena naferwa munywano wanje obire nangambira ebigambo abo kujya kunizera bagerede no babe bahiko musini ya 3 pade no yabe yakora ba Ivan bakaba ryo musini ya 2 wa praise nambwe no nantine kiramu inakantu kamakundu kumanya Brian yemer kandi akajya ati nke byarahanga wanda atokigambi kandi tikibi akajya atabana banje bona ko babene bakura bona bafuna degrees nyingi abantu bona atukonka Brian we yabekomeza hihi tiyafana degree konka na washomere aine diploma nkishatu atumwe nyo na mami tuhingira umwana mwingi atogo umwana guraguma guryo gwa Brian na mami necyo mukama akuhereze cyo mu rucyurungi tumtere ngaro zamani munonga wona rebo asakazora na nabakwe abandi ebiyagamba tina kubasa kubigaruka mukunka yebare kuyaho nanye nkati mukazora ekanga birente
mumuterero mu ngaro z'amani munonga nangwa akajimpa nanga futero mu ngaro nyonka amanyirabo gamente zebisuba azoje icego no kwempano kase mpano of course atenta akajimpa omukisange ekiningi muheje omukirakura tewe turiyenza twasigaza speech ishatu twine speech y'abizukuru na n'ey'abaana na n'ey'omukazi we then tuhereruke n'eya government tindazi nankire dakika konka twahika zabashamu enda n'edakika 35 naburayo 25 zikaba 10 kandi ahawe mbwenu manya ntuba tutakurengaho hati mbwe naza kuzicwanyagura konka ndi kuzicwanyagura na ndange sente zaba MP onarebo ko ni champion ya M twara 5 abwa onarebo kazora yemerera bafuterero mu ngaro onarebo ririya nutera wariye nakunganya sente zabo kuzitotoringa bakatuhereza esente ezargamu ekitokore kya Zingtu Chinese company cyahereza miliyoni emwe Zingtu ebyo ne bya munywani wa kazora nkamara imyaka 3 China nabatebeze byabiro next time orfor kurataw I mean mbag then Mr. says Kato from Kasana Kitagata ogwen inro wa onarebo kazora yatwemitwarana tumuterero mu ngaro Mr. Obedi Kabachenga from Kitagata friend honorable kazora yatwereze emitwaro 20 then narumunye estate community miliyoni mwene mitwaro 5 abantu baturana na honorable kazora ningashana bataka batayibe St John's College Mpigi emitwaro 30 okokwe niyo honorable kazora ar director abaninza kubongera mpora engineer Anania emitwaro 20 kana Albert ogogwe ninza kumuhereruka kare mwene kampereruka baba MP 20 basoma mu dakika 2 okubahereza sente zabo abwachi honorable Sara itungo emitwari 10 honorable Adrian Katsime abwashema emitwaro 30 ogwe ni w'umwana wanje mutero mu ngaro honorable Juliet Agasha former MP mitome mitwara 2 honorable Mar Muzuni abwisingire mitwara 3 honorable Joseph Mugenyi abwakisore mitwari 10 honorable Joy Wako emitwari 10 honorable Alhaj Idi Basajja baraba MP Bushenyi municipality mitwara 5 honorable Sara Kabarokore emitwari 10 honorable Genesio abwa Kashonji emitwaro 20 honorable Mastura arabo bona bashendekereza narebo
school bambe abana beji bashasha natukunda Precious P6 bamuhereza icemitware na 10. Thank you. Bazikunganya then twayacira miliyoni emwe kurga all students of Kigezi High School abona n'abashomere we bare yebare munonga hati turi kumarira ebi ntwenda kurecognize ngo kubaho kwa Kibuka Francis Amoti former RDC wa Mitoma ati na RDC abwakakomero bakwakize ngaro zamani ogwa kari chairman C5 wo witokwe za mubende. Yes, bagarana Ronald Aryaha director bagarana hardware kandi twaro yawe 10 tujini katuza speech yabishukuru ubwe twamarira manye abishukuru abishukuru ba MP mutagenda mutarire nco kureba narebo kazorariye nabagambira ngo muza kutora aha mutakazire ibyo kurya byito speech yabishukuru. Mwahoye ekitabo kankigira ngo turi 22. Okay, so protocol observed. Mukama simwe. In the interest of time banyanya banje bagira ngo mbe ninyo wakora speech kwenda turahusyo na ba MP baze kurya, of course twena twaruhire. Amazina ninye Kevin Atwerire omwijukuru omukuru kandi omutabano mukuru wa Honorable Atwerire Arthur Kazora na mami Jennifer. Mbwenu nobasa kushangu turimuntu kora copy and paste konkite twaferwa shwenkuru twaferwa manywano witu shwenkuru no muntu wobe no ganira nawe oshankor muno ganira na munywano wawe buri chance yabe na funa kuganira niwe abe na gitaking anchor kurebera buri omor kwiza hana ino busasi winji because taking a time ku building a connection na twena. So in the interest of time nyowe ninza kubagambira wakasitore kamwe nanye tinka katebyahoga obu nabe ndio mu senior 1. In fact ndikura nyowe by'empira nkanta kubihagira menonga konka kunashikira mu senior 1 omurundo gwo kubanza ku boarding bajya ngo hato ine kuba no hagire mpira wene kufuna time yo kuhagira kandi obo bwire akaroza Arsenal na za Manchester. So ati ntandika kwebuza niza kuhagira timwe kandi obo bwire Honorable kana atitera kiboko nyingi arikwenda kutuyama abantu najya nga ati ndahagire Arsenal. So chakahire buri Christmas abazire bitu bakana bachikora point kutureta aha tukatuza metoma tugaruka tuijaha and we would eat Christmas with our grandparents. So nyowe shwenkuru nambuzo mu magezi namujyanko nka shwenkuru no hagira timu ki yangambira Liverpool mwenu nanye nabo wa Liverpool burayinkuza abantu nibambuza abwencho ryo mu timu y'abagurusi tuba kumanya ngo shwenkuru niwe yandese ro muri Liverpool mwenu hato mugurusi yande ko mu timu y'abagurusi. So shwenkuru katukusibure nana ebugambye by'aba Liverpool bakugamba where you're going in heaven you will never walk alone. Shwenkuru mukama akwecyumuro kirungi abishukuru tubaterero mu ngaro zamani mwebare twachongera mu rufungo turiyo ntuza kuzo mu speech y'abana be konka twahaburwa tukatambuka speech yaba kanoni kandi mazima garahanga owafa yaba kanoni mwene ba kanoni tubaterero mu ngaro bateye ubugambo bwabo omudakika ibiri zona
Thank you. Tateto Muruhanga Bishop, protocol observed, kanyete omubichi, canon miriere yaishe, tushome speech yetu. Ebine bigambo byaba canon, abobureberezi bwa Nosi Kigezi, to the bereaved family of late Canon Kosia Triagenda. We have learned with deep shock and sadness of the passing on of Canon Kosia Triagenda, a friend, mentor, and devoted follower of our Lord Jesus Christ. Our heartfelt condolences go out to Jessica, the children, and the entire extended family at this difficult time. May the Lord wrap you in his loving arms and grant you strength and peace. We express our profound gratitude to God for the life of Canon Kosia, a faithful servant who exemplified unwavering commitment to prayer, mentorship, and dedicated service to the church. His humility, love for God's work, and tireless service will be greatly missed. We are encouraged to celebrate this life by continuing the work he so passionately lived for, a life of genuine love for one another, wholehearted service, expressing kindness and compassion for all God's people, preaching the gospel in and out of season, so that on the day of our Lord, we shall all be reunited with him and all the saints in glory. In this moment of grief, we find comfort and solace in the words of Psalm 34, verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." We trust that Canon Kosia has been promoted to glory and is now forever with the Lord in eternal bliss, having been qualified by his faith in Christ, whom he loved and served faithfully. Kokutwaza by canons, we have enclosed 2,450,000 syringes as a contribution towards the burial. May his soul rest in eternal peace. I have said this on behalf of our chairman, Lay Canon Benon Kwichirizababo, for God and my country. Take it to Madam Naka Kamhed. mwebale mnonga mbunjire engalo zamani ba canons. Thank you. Nyiciriza somaho bibiri tuza speech ya MC twachire we recognize Honorable Fiona Rwanda Rugahi, East African Legislative Assembly MP candidate 2026-2027. Aliyaha yemerera, you can stand up for recognition. MPs mwamureba kandi yatwane mtwari 10. Eniyenda okongera Dr. Geoffrey Chiraka Makere University garuko yemerera mukamanje nawe yatwereze mtwaro 20 webare mnonga. Immaculate Heart Girls OGs of Sime Elinet 2026 bahereza emitwaro 675 tubakize engaro zamani abataka banyakika na village mate ba Honorable Kazora bahereze emitwarana mwebare. Central Fire Secondary School batem twali 10, family ya Canon John bakwate mtwala 52. Twine Makerere College of Business and Computer Studies mtwali 10, family ya late Kanwa Patrick mtwaro 20. Friends of Praise mtwara 28. Then twachire Obis and Odis Rukunjiri Modern Primary School umwake 2022 batwa milioni emwe. Rushasha Salvation Primary School mtwaro mshanju eri kuzowa Kaira Hopes nayo twajaje. Yebare munonga nturikogonize ngo kuba uko abacyara barwenkuba abacyara barwenkuba twiruce nibakwatagana no mucyaro gwe mweterwa mu ngaro tubatwara mtwara 3
Thank you. Atunga speech y'abana b'omugenzi. Thank you. Our Lord Bishop, the House of Clergy, the House of Parliament, abembembezi ba government bona at all levels, all mourners that are present here, buli omu weena omu kitiinisa kye. Turi abaana ba Kanoni nk'oku kibagambira kandi twayemerera omu bukuru bwitu konka twikiriziine speech niziza kuruga omu bantu babiri then omwe naaza kugamba oku yarwire. Reason being tukwenda kuba selfish, tutungire funeral services nyingi, so some of us have already spoken. Tuza kuhereza chance abandi. That is solidarity. Abokuba twena tulwarize muzeeyi, twena twamuhindura, twamusiibura, twamugambira. So at this opportunity, let me give it to Praise, Aben Weyagamba, Narinet, and then Brooks will end. Thank you so much. Mukama simwa bishemwe. Nabanyeta Praise Twesigire. Kandi abo kugira ngu tinkwenda kubasiibyayo, I decided to write my speech. All protocols observed. Praise God. Thank you all for being here to celebrate the life of my father. Thank you for those who supported us in all ways. When our father was sick, you visited, called us, and comforted us. Daddy taught us so much about life, like working hard, loving and uniting as children, praying and managing time. Daddy was a good time manager, and he passed this character to all of us. I recall obutwabire turubato kuyabaija kutwimusya ateza ko damage gitu atandika kutweshongora ruhondeza mwine rusasi, meaning that ruhondeza akaba mwine busasi. So if you're not an early bird, meaning you're going to be a son or a daughter of pain. So akatwejesa mnongo kuba time manager. Daddy time managers. So in his sickness and last moments, Dad was still a jolly man in that he would tell you stories and make you laugh. He was calm, a man of peace, smart and intelligent. Special thanks to Mommy, who never left Daddy's side until the last day. My brothers and sisters, I want to say thank you so much for the unity. May Dad's soul rest in peace. Kama simwa bishemwe, nyowe n'abakiire omu makaaga ag'omugenzi Canon Kosia, mwena omu bitiinisa byanyu. Ninye mwana omuto omukeegi, ninye bucura, ndibanyeta Tusime Linet. Kandi bingi ebi bagamba hari Kanoni, konka ebinkubaasa kumugambaho, Daddy n'omuntu owabe nakunda ngu twena tushome ahabw'okuba nyowe ninyishuka kwihanda muto,
twabe turyabo kumurika amande akamakinga sure ngu tuwamisinga. It was a must for you to go to school on the reporting day. Then akana akunda kutwegesa kushaba. Twena tukantumanya kushaba. Tukatuineji solidarity nti tukat alternating every night we have to pray. Kore washabisa tonight, then the following night akaja trinet niwora ashabise. So akakunda tushabe. Nechinda kabana atugurra obo butabo bakweta daily guide ever since we were young, so that we can know God. Ekyo daddy nintumusimira. Ekindi daddy abire nankunda nkumwana omuto. Ninyushwa butube turi omu irwariro. Abo bakuru banje nibakunda kunda orawo kugira ngu ninye bucura. Haza dada karya oxygen konka buri kimwe akakihurira eki twabe ntugamba. So one time mukuru wanje Jennifer yandahura nareba daddy yasheka ati Jennifer akamweta emirundi ebiri ati we Jennifer hazo ndugira akishiki atondugira akishiki abo kuba nikabucura. I felt so loved. I'm so sorry. So daddy akaba natukunda twena, but I'm surely going to miss him. Ekyamuheru mami ninda kwebaza webare kunda daddy ahabwokuba mama areberire daddy tukiba tukiryaho eshaaha z'omubazi we akaba banazimanya oreba yihayo omubazi yaguma eshaaha y'okunaaba oreba yamutwara yamunabisa mwenu mami webare. Ninda kubasiima mwena abatubeerireho nka family mwebare kutukunda. Daddy mukama akuhe ekihumuro kirungi. Mukama simwe kano ni akatukuzaje nangu hati omuka twena tubita tumwita na daddy tubire tumwita Kanoni. Amazina nibanyeta Gerard Brooks Musinguzi. Ogoyemerera and firstborn witu ahemsiwe pade. He's an engineer in Ministry of Works. This is Atwedire Jennifer. She works in Strathmore University as their head finance and admin. Brooks Gerard, I work in Makerere University. Ivan Tumwechuche, he works with China Wu Yi as an HR brain. He's also, he has a business here in town, Praise, he's a bank manager in Kampala, and Lynette is also a business person in Kampala. That's how Canon has, all of us, we are educated, and we thank God. Sima Ruhanga ahabwa Kanoni okutushomesa. Banchuzinga ngumbe nije nagamba okuyarwira ko bwiro bwinji kwabye naija Kampala ninye nimbe bamwine na support ya my siblings okumutwara omwirwaro here and there. Kano ntumuntu abire nakira kurwara munonga na kurugakare tararwire mbe ningambira abantu mu vigil zones bireho Kanoni hariho endwara eziwabota kumbariramu. Omuri twena hanuya at least omuntu nabasa kugambira ngo ararwireho nk'omushaija ninga arakozere ki konka Kanoni akata karwara ho gwamushaija. Akachikugambira no kuchugambira konka ijo obutebe turiyo mu all saints kabagambira nti Kanoni atakwenda siri
nambwena hanuya ayiturihine ebyahingireho bikubinga esiri konka esiri kuzabiriza umushanga omunju we akazirwanisa atakozise either insecticide ninga anything akazirwanisa n'engaro ze. So omukurwana kwa kanoni emyaka nke etaano mukaaga enyuma ekyamubiireho akafuna ekizibu omu kuguru ninga ei twakwesire arthritis haza okuguru kumwe kwa giving away, so akatakitambura okuju kwaza one side akatabasa nakwemereza kuyaba kwemereza kuma gwayo mbwenu, so twamutwara twamuteeka mu Kuso hospital bamuhindura okuju bamuteekamu okundi aho. Through the support of the siblings we did that and we thank God kurugobwe yaterera. Ekyamutabwire munonga n'obwire bwa covid kwiyizire yamukwata haza kuyamukwasire yamushanga of course amaani gatari mingi yakorra munonga yakorra konka kutwamuhire emibazi different types yabaji, so twamangu yakira, everything was very okay. Twamangu akashira covid konka of course akafuna na vaccinations nyingi, the first and the second and all these. Of course hakariho behind theories ezimu ahurire but they were not confirmed ezokugira ngu hariho vaccines ezabe zirimu ebintu ebitakukinga konka. That is not confirmed information. That was not confirmed. So kuyahereze kurwara covid ejo tukaba tutakukimanya ngu yamurekaho something bad. Eki Dr. Charles Masquare nagamba hano ekamurekaho a disease that is called an interstitial lung disease and which caused him yamukozinjire ekibarikweta fibrosis of the lungs. Now hati fibrosis ekabanza yakwata omushaho omwe twashangire Mulago Hospital, that is Dr. Wardria, who is a chest physician. Kuyajikwata titwagikinga gye yamuha emibazi yamukoraki. So obwa hati recently bwemukwasire munonga twaza kugaruka kureba Dr. Wardria twashanga tariho. So we looked around nabuuza nkanyine banywani banje ba mu Tanzania nababuuza bangira ngu habe hariho omushaho tube tumwine kunu TZ konka batuzire ngu agiire mu Uganda. He is a pulmonologist and n'omuhindi mbwenu mwaza mu IHK numbasha kumushangayo. So twiruka twaza mu IHK. The good thing twamushanga akayamaraho just some few months arugire TZ because he was a specialist. So yabanweya tugambira ati now muzeyi wawe nyenda kumanya okwakushasha twamuhereza epapura twamuhereza x-rays ya confirming it is fibrosis. Konka yatugambira ekintu kimwe ati nobwire fibrosis nyenda kumanya ebihaha ebisigireho nibyingana ki. So that question was very funny. So ati ebihaha nibingana ki bigiire nka tibirimu biribwe bikoze biti. So now I just know fibrosis nerye ebihaha, it is carrying mwene ebihaha nibigire nkojo. So kuba bigire nkojo ahagire nkojo haba hatakikora takuyamba omubiri. So oxygen watunga etaba enough. So na ajat mwene nyenda kumanya ebihaha ebikiriyo nibikora nibingana ki, side ningana ki. So yatugambira ngu 50% of the lungs scars eaten off. That's konka ine 50%.
ezo 50% azigendireho, by the way, because that was I think last year. Azigendireho yazigenderaho yamere mbazi nk'uko bambugambira mami yamuyamba yamere mbazi buri izoba akayine tablets nkamushanju zo kumera every day hamwe na 3 inhalers. So just recently koko honorable yabagambira abe na ija review as a review yekero ibiri 12 so yaringini ya honorable eroho 213. So kutwagira mu irwaro 212 omushaho yamugira ati 50% twarebire hati yazichendire. We are seeing like 30% ebisigiro. Kandi yijuke ngu obuyabira ino mushaho Kisizi hano kuyarwire aroho mami yamutwara Kisizi omushaho kamugambira ikintu kimwe yamugira ati hano otagaruka kutambura wenka kitari ekyo noija kufeintinga bakushanga ugwire nkoko otagaruka kutambura wenka ekyo kikanza omutwe of course n'obutamenti mutwara mu mirwaro yona because bakaba bamurebire. So fibrosis eri progressive nk'uko babagambira hanuye, it is not a disease eyokutambira aze kahunamo, no, yo negumiza munerya mpora mpora konke mbazeriho neyo kugicendeza kugira ngo etakarya speed eriye mpora mpora. So kutwahereze 30% yagira ngo muhate charakore naza kuba all his life naza kuba aharya oxygen. So yatugambira ngo tuza kugura a cylinder of oxygen, an oxygen concentrator empango hamwe na ka mobile oxygen concentrator akaragomena agenda nako yananda kuzaha mirimo eninga omuchachi ninga kai. So twabigura byona tukabigura, they're very expensive. Emwe tukabitumisa byija akurga heru byija byahika, so byahika twabigura tomteka. So yagumaho about 1 week 2 weeks yagira ati umushaho yagira ati after about 2 weeks nienda kukora review. It was 1 week nienda kukora review. So ejo 1 week yahwire twazo omushaho yamusibira yamugira ati now you okay, you can go home. Nangwa yangira ati ntere kishano n'omushaho wanje akubogu n'omushaho okubanza ona areba owanchiza orukorro because he had colon cough. Yabeta ekiro n'omushana katora nakorra, but that time he was not coughing. Konka oyijuke tukatwina oxygen 24/7 ekeri omunyindo. So yajat now you're going to live your life on oxygen, but you're okay, you can go. So twagenda twakomuka rukari yorwakana nagira nti turatahe orwakatano ningo rwamukaga katubanze turebe ko mu weekend then nyetebekanise Monday niza kuvuga ngitwara umusharo. So rwakana rwakatano abantu bijaho mureba somewhere like ko rwamukaga yaba kubi tacho ngashikanda kabatsibura kandi ati what is the problem. So ekiro of course nkandi yo munzu na mami turumutwenka ekinta bagambira the situation ebireho, it was so hard on me personally because nobuto abantu rwaza kanoni IHK achitanda na madamu wanje na wakari achitanda Zambia. So I was in the house nyowe na mami na kanoni tukumurwaza. So kuna abenduga Zambia kureba madamu nza IHK kureba kanoni nzaha murumo mbanza nija hati nazumuka. So every day nkanta kokutaha shaha kushanju nechwe kazicho ninga something like mnana byamuhokache, and that would be all. So even as I talk right now, madam is still in the hospital in Zambia, and that's why she's not mchatar Hanoi.
konka ya sendinga ka condolence message nako ninza kashoma kache akuya sending. So that time tukaba turi mu twenka nyona mami na muzeyi, so nkana heza kurugansambya nduhire nabya mhokache about maybe 1 hour yanterese mutana tukwata ubwo kubanza gwa kabiri gwa kashatu akuba nkanduhire munonga. So yanja tukunka atukana tukuza kufera hanuya kandi umutabana lya. So akija yatera urwigi tima yashi yarutereze bakaruteza ibaro bakaruteza yatera munonga nagurukaye. Nyonga gurukaye ndukumanzi yenza kurwana n'umushuma. Bakani mango umushuma yatahira. Kuza kureba ndeba mami nenshi kanoni yabakubi kuza kumureba nshanga lyaho hasi nagira ati narasiya nakora ati nakora. So ntera isumu IHK musinchira ambulance ija speed, by the way, because I had made some friendship in IHK kana kora yo mikwana minji bija bamutwara speed mutwara oxygen abaje konko bamushikireyo kuba mushikireyo bati bamugira ngo this is an ICU case, so bakana take on my ICU take on my ICU tararugireyo. Now the day obuya twarwa nkaba njire of course ICU tubakwikiriza kuzakoreho umurire ngo ogumeyo abashaho no bakaba bamwine nangwa na mami no twabetu ino nabona bariyo ito twakozire. We had now to hire another room up, like a private room for a private room ya mami yokoraramu, then na kanoni ari hanso mu ICU. So niyo twabetu baturi. So umuntu akija kushanga twatubatine mu rwire umurwire ari hansi huzo umurwire ari kai ari hansi. So tugambira mami hati mami no shitarakore umurwire ari yo mu ICU reka tutahe zaguma twijambora mpora twijana batweta ningi twabinama tuguma konkiwo tahe at least oburyo wanje bubyamye atinkurwa waha yaishiriza for better for worse. So she remained there. So that night nkana heza ko bareba nare wa ICU shaitano mukaga ndio ninjenda ICU yanteresu haza nkatsevinga nka IHK ICU emergency unit yatera ngugaruka ntwendo mu ICU right now. Navuga I had kanavuga kilometers kina nagaruka kuza kufikayo bangira ngo umurwire wanjye yabakubi tarje yeta abantu bona twabita leta mami kandi ndabona praise I think but aho batugambira umurwire tarje, so expect anything anytime. Yabachi oxygen yayanga oxygenation ekubera yar 10 ekabera yar nkaga nemwe 61 tokubasa ku you can't survive. So kutwahereze na jant hatiya chabire cyo tinda tahe bekanzo moto kambyami bakumukora bajanza kumanza umukora mpora terebe ubundi nabasa kwimuka. So najena nazo moto kanabyama cause episodes zeze zo kwezo kanona bire na arwire most times we would sleep in our cars at the hospital. Sometimes okay these people would come and sleep in their cars, you know. Yeah, so so kuna bensindiamo moto kanti hahonke shanke meneshweka bagarka batera ICU emergency na rebasum na mandhati ciao bas you come tubatira na janta njende nyewa man banzemba twa na let me first go there alone. So kikayo machines bakaba mtiro machines mushanju pump sina echa aro pump sina zabenzi pumping amembazi, then echa life support echa mentezo mutima, then hakarona machine ndijo yabira of course ezabenzi kora this other system.
so kandi ziraga hari of course wano wareba na gauge all the waves so kuna hikireho omunasi yaguma nandeba amisho teshi yagambire kuna hikyashitanda nareba machine yo kubanza main machine all lines were straight kandi omumaiso kumaisa wareba lines zona ziri straight na Canon yata so ekinamubuulize namugira nti nabanza namuhikaho of course nkamuhikaho konka nobu omuntu kwakugenda baba kutiraho oxygen wamureba none oshango nakisya because negumiza mu pumping noguma nogirota so kunahikireho namukwata kifuba. Of course I told him rest in peace because I had seen so ngambira omunasi what next at now we have confirmed the death at this time, this and this and this. Nyeta abakumbeta, nyeta mami, kuna mteresi munaona oshayeza yakimanya. Ati nosha Canon yata. Akagambira praise. Ati nosha yata. So twija bashuma hansi naho yamareba and we were comforted. Now what helped us was the preparations they put in us. Bakati preparinga irwaro. Because akarwara munonga batugambira bagira ngo eje ndwara nebaso butachira and anytime prepare for bad news. So we had to put it in our mind. Like me who has been on him, looking at him, and I think even omwishakanjira ngo nobu aboriya I think ya agency kunkomutima wagosiyo nuguri mu kafutera kache. So akafa now that is how Canon died. Tonka nienda kusima tingwenda kubatubuzayo nienda kusima abantu abatwatireho because nkoko babagambira honorable yabagambire that every day Tukan spending a 7.5 million in ICU every day. And it had to be paid. No excuse, because they just give you a bill. There is somewhere, they stop giving medication. Referring a hand. So these people helped us. We want to thank Honorable and the members of Parliament. They helped us so much. Thank you so much. I want to thank also members of the Extrema Omirwaro Mukakora Jimnonga. Thank you so much. Then Nyendaku kandi nogaraka ku ntakasimule Canon kuyabire arni twakatugambira ikintu kimwe aza kakiburiraho no kukiburiraho nyenda kukigambira batahi banje my siblings and also mom. I think you remember akatugira ngo hariho obukoko bubiri haza buona nubushano emweno bajeta enyabumba then endijo bajeta kasisi ati enyabumba kwe kuheza kukore ekinanka cyayo no kwe kucombeka nkomunanka yateka mu bana bayo hata abokugira ngo abana bakucenga amwenu bawa takucenga very well the structures and what yone shana chumene kasisi ne shana chumene nyabumba so kasisi etahomu omucuju cyayo etandika ku cwaho obwana mitwe ne cwaho mitwe ne ucho yaheze genda enyabumba yaheze garuka eshanga abana bakakora ki bakafakara mwenu ninyenda kubagambira imwe ba siblings banje hamwe na mwe we have to join hands because we have to be careful. I know ariho message no mako kuferwa no hurra abantu binji bakugamba inaha imbere nindaba just gutube turi mu vigiru naho rabagira ha ubu Canon yafa ha wabeje kaneza kubeta no we are there. Canon arishireho abantu akatuzara
tuyineho mami kandi tuza kusupportinga perfectly 100%. We will support our mother and we are going to keep this family running more and more. And niyo promise tuyontereza mama ngo ntuza kugikipinga eri kurwaninga n'abarije hanuya nibaza kureba legacy ya Canon. That is it. So thank you very much. I want to thank my people. Nkuko nabagambira omukyala kuyaba ali omu irwariro konka ba mazaara na tatazaara bija kutukwasa. My mother and father-in-law, they are somewhere seated up there. You can stand up for recognition. Thank you. From Wobulenzi. Yeah, thank you very much. Then nyenda kusima also the members from Watoto Marriage Group. They are also somewhere down there. Watoto. Thank you. Now Thursday boys, Thursday boys. These are guys who are. Please stand up for recognition. Thursday boys. No basta grupo. Those Thursday boys, when you are to join them, you have to be fit, because we run every Thursday and we join together. And also, Nyandakusimaba GHT, my fellow golfers, please stand up for recognition. Okay, thank you very much. Good. So then Nyandakusima wa muzei kuyahereze kufa twayenda kukora, of course twakoroho vigil ponka kubahurira amahurire. Hariho my friend who is like a brother, he's called John Mugarura. Where are you, John? John Mugarura. There. He's there. Now John wakagenda yazumuka owanje tuyo mu irwariro yateka otensi yateka obutebe yareta catering. I don't know anything. So the Pikamuka, Twashango Tensi, catering, public address system, and food. That is him. So thank you very much. Yeah, that was so good. Canon Gokto Bagambira, Canon Tukujangu Nitwe Bana Bonka, Avia Reverida. Harho, our other Arhobana Avant Nanka, Imuka Costens. Costensi, Pricey, Esther, Price Arinka. So those three girls, what? Precious. Wait, Precious. Where are you, Precious? Very good. Hata we talk to aheze kushoma to aheza. Yajati ni important kwenda kumanisha shura fees. Aba bana bena besha shura. Ombit byabo nakora ubuntu buki ashashura fees for those people. Konka ntwenda kubahamiza, we are going to take up you and muzagumiza mushoma. Okay? So mushoma ngoku echonchoti bile chiri feeling ya Canon. Otherwise price ya heza kwicha. Otherwise nyenda kubasima munonga kwija kutuzikiraho kandi hariho ikintu kibagamba nti ntuzakora gift. Ejo gift, yes, wade turiyo mukuferwa konka gift baja ntuza kugiteka All Saints Church konka ntuza kurondana n'iya Cyabugashi. Ntuza kurondana n'iya Cyabugashi nayo tugitekemo. So that we know that Canon really served the church. We are going to support the church as it is supporting us. Thank you very much. God bless you. Speech y'abana tugiterera mu ngaro z'amani munonga mwebare munonga hinaka mweba bataka mwenda ngumba bingena hikumuka omucyara yansinchira ka speech hanu yakache munonga kahandikire ndeka nkashome ugiye size yo kamwe makazinda. No, it's just very, very short, but I know she's live right now watching because but I know she's live watching. Okay, fine. So this is it. Saying goodbye to you, Canon, is one of the hardest things we have ever had to do. From the very beginning, you never made me feel like an outsider.
You welcomed me with such ease, as if I have always been part of the family. I do clearly remember the first time we met, and I was so confused as of how to address you because I was hearing everyone addressing you as Canon instead of Daddy. It was only after a few moments that I realized that you always addressed everyone by their achievements or titles like engineer, HR, doctor, etc. I want to believe it was your way to showing them how proud you were of their achievements, and so I also called you Canon. I'm endlessly grateful for the wisdom you shared and the quiet strength you always showed. I remember many times as we shared meals, you would bring up challenging topics for discussion, mostly about the scriptures. And then during these talks, you would drop golden nuggets and such subjects. You surely never missed the opportunity to share the word of God, and with such passion. Most of all, thank you for raising the incredible person I am blessed to call my husband. Thank you for raising him in the fear of God and pointing him to Christ. I remember the evening moments of praise with drums and tambourines that ushered us into the prayer. What a way to bring up a child. I see you diligence, dedication, hard work, kindness, integrity, and your love for family reflected in him every day. I know that our children too had a lot that they learned from you and that they will miss you a lot. But I'm also so glad that they got to spend time with an incredible man like you. Just the other day, I was talking to my daughter at school, and she told me she was praying for me and Shenkuru to get well. So I can imagine how saddened she will be when she learns that you have rested. You have completed your journey, and through our hearts are heavy. And though our hearts are heavy, we take comfort knowing you are at peace. You'll be missed forever, but never forgotten. Thank you. Olale tumuterere mu ngaro z'amaani yebale speech yabere speech mazima y'abaana be konka nyenda twongere kusiima Emeritus Bishop Patrick Tugume tushingwire ab'okutugumikiriza church yona nkakiragye tubaterere mu ngaro bantu mwe ntwerera ngu tusherirwe konka nabyo nobireba bishemire ninga shini byetagwa konka thank you so much okubasa kutugumira bonde yemererwa akeshongora beso abesimbire bona nomumba kubesongora yemerera abantu bakurebe niyo bakuterwa munonga omusingo gariko yemerere tento muri shaka niyo zikuruka yebare munonga omusingo kandi eje yalesere ya taiperia ejikande kitire eje atweje yakwiyeho zire zitwire niyo kubimanya ebyo sanako nakarango nunji bit meanwhile hata unasigaza speech ya yomukazi wa wafa tinkuzagarika muzindaro kwaragiheze nsafutekaho speech ya government church netushabisa then ntugenda then ba MP nibabwena kwiza kugenda kurya konka nanyo kweyanjura ni kikuru nyoni nyeto Valentine muhereza ka China ndiyo muntu arukora ebyo kusesya konkere ebiri machuwa ebitakuhemura ebitakuzuma tribes ebitakuzuma dini na nebindi kandi abwemba bazamukama no kwongera mu butabo mpora embabazi zigumire zikora 2023 kazwekera Uganda ndukutwarwa UNAIDS kugenda kushomba kurwanisa kakoko ka sirimu kandi obunarikireyo ninkora nka private contractor umukitongore cye byamagara sponsored by Global Fund okurwanisa TB na Riprose kandi kunu yangambira Victoria University Inspire Coffee na Ankore Craze abwemba bazamukama na nimikoro nkejo kandi mu mbaga tinkuryamu norfuti nkuryamu abo kuba nimbantine kunkubasa kuchikora bantu mwe tutere kitenderezo tubase kwakira speech yo mukazi hareberiro mushinja emyaka yona tukute tendereza Yesu oli mwana wandiga Yesu omusai tunazi siza twebaza Yesu muroko
omukazi okumwerereza emikono mwakire muti mumuterere engaro z'amaani munonga tulive atayari west tulive radio rukunjiri eya Minister Jim Hwezi n'omukyara we Canon kandi hamwe na radio bona erugamba mazima kandi ababona nimwe tubendeza ekiguturo kirungi katutunge speech. Thank you. My Lord Bishop, enju y'abahure mwena ba kanonizi ba memba ba paramenta abantu mwena omu bitinisa byanyu izooba eri n'izooba rugumire okugamba hari munywani wawe orikumusiibura obutagaruka kumureeba konka nimanya ngu aha bwa Ruhanga byona nibibaasika. Nyenda kusiima Ruhanga munonga ahabwa abantu mwena biija okusiibura Kanoni kandi mukiija omu kitiinisa mukamusiibura omu kitiinisa ekirungi munonga na hata hari ashemereirwe. Mukama simu Kanoni ogu nyenda kumugamba Kanoni ogu abiire omuntu ow'omutaano abiire omuntu murungi nk'oku mwana mubigamba nk'oku mwana mubihurira abiire omuntu w'omutaano akunzire abantu abuuriire enjiri yabuurira enjiri ahantu hoona n'ama radio n'omu makanisa nahi yaaba ari hoona yaaba ari omu motoka yaaba ari nkahe abiire naabuurira enjiri kandi akunzire abantu boona abiire atarikushoroora n'okushoroora ahabw'okuba akajunwa. Nimusiima ahabw'okuba nimuheera obujulizi ku yajunirwe akajunwa kandi yakihamya abiire ari omujunwa oworikuronda okamubona okamanya oti ogu n'omujunwa ahabw'okuba abiire ari omuntu orikwenda amazima orikugamba amazima tarikwenda ngu omubeihe kandi wamugambira ekintu nabanza yakicondoza kureeba yaaba nikyo yaaba nukwe ninga yaaba tukwe nukwo abiire ari atyo. Kanoni ogu akantaasya omu mwaka gwa 1976 2015 okwezi kwa Kataano nibwe twataha omu bushwere twatwasise emyaka 50 omu bushwere tubiire turi abakuzaguza omu 12 konka Ruhanga atakisiimire ekyasiimire nikyakozire konka nimusiima ntiine bugarukiro ahabw'okuba kuyamazire kuntaasya nangwa tarantahiza ajunirwe akabanza yarabanamu omu myaka nk'ebiri konka kuyamara yajunwa aza kuyajunwa yajunirwa kimwe tiyagaruka nyuma yajunwa kandi nanye nkantakajunirwe kuyajunirwe ndanye najunwa twagenda hamwe orugendo rumwe rw'okujunwa twatambura hamwe yaba omubuurizi w'enjiri nyowe naaba ow'okumushabira kandi nkaba mushabira yabuurira enjiri mbwenu wakabuurira enjiri ahantu hoona ei babiire bamweta akabazayo tiine ei yabiire ataza kandi obu ari omushuubuzi arikushuubura arikuza omu biteerane kandi arikushuubura akigyenda nanye ngumaho ninshuubura. Nimusiima emyaka ei twatwamara emyaka 50 yatakabanga garuhi ngu arunteeri
akantesa yantesa mbwenu wakantesa basi nimusima nubwo atakiruho konka nimusima ahabwokuba akaba murungi akakunda abantu boona yakunda abaana be yabashomesa yagira tindashomere nyo tindashomere nkahika hari kandi akaana akunda okushoma konka haine ekyamuteganiise yagira ati nyo tindashomere ati konka nyenda ngu abaana banje bashome kandi akabashomesa nuwe yabiira abatayayira omu mashomero nyo tinkumanya ebyokutayayira abaana nuwe yabiira zayo akabatayayira akataguza akagenda shanga nimubuuza nti bishokoyo ntiwazayo otantona okwe ati nyo ninyataguza ningyenda ati ninzayo tiine ekyatabakoriire abaana tubakurize hamwe twabashomesa murebe ei babahika hati niho yayenda kuzaramu konka ari hangati yakisiimu ninsiima abaana mwebare kurwaza shwimwe mwebare kumurwaza mwebare kumureberera mwebare kushuuma mukiinamuka abaana kabashuumire bakiinamuka abaana kabatenze kunsiga omudwariro nyenka kaba beene bataana omwe akiraraho nkyakare hararaho ndiijo nawe araraho obundi konka babe batakubaasa kunsigaho nimbasiima abaana banje mwebare kureberera shwimwe kandi mwebare n'okumushashurira esente nyenda kusiima wonareho mbwenu wonareho byoti nyine oku nakusiima tinkakusiima mbwenu nkamarayo konka Ruhanga niwarikukumanya akumpeera omugisha ebintu byona ebyo murikureeba ebyo bikozirwe byona n'abaana aba bakwatanisiize hamwe na wonareho boona nimbasiima nimbebaza ntiine bugarukiro nyenda kusiima abantu abasigiire aha omuka yangye nyineho omuka mwana wangye Agnes Yemerera omukazi ogu nkamwiha omuka ye natuura Rukungiri nagira nti ijo zaaho ntiito twagyenda nangwa na buriijo bwona tukatumweta aija aguma aha tukuza omu marwariro aija aguma naguma aha tukiija agyenda nyenda kusiima munonga n'abantu ab'obiire oine omuka omu emisiri yoona bakagisharuura abataka mwena nimbasiima ntiine bugarukiro bakansharuurira emisiri nkasiga ebinyobwa omunanka omu misiri bazayo babisharuura byona omwani bashoroma mbwenu tihiine eki batakozire ninkusiima aha kidiikoni mwena aha kidiikoni tinkumanya tihiine eki otakozire obiire noshusha ngu mbwenu ninkuragiira nk'enki nkamba eki ntazoze kugira otu ntoze kugira oti webare kumpendekera aha kidiikoni webare byokozire Mukama bikwihurire abantu mwena buzima nimwe nimwemanya ababiire nibaija aha mukiija aha mukakora emirimo mukakoreka mukagitukuza ahabw'okuba itwe tukarugayo kumara okwezi orwarize imwe nimugira ngu eka ebiire neeshishaki eka ebiire neeshishaki konka baizire bagiyonja bagira naza kushanga nashanga eka eri nungi nimbasiima ntiine bugarukiro buzima nyenda kushaba banywani ba Kanoni mwena ababiire banywani be mugume nimwija eka eigwire mutakagumayo eka eigwire mwije tugume tukwatanisize hamwe koku tube nitukwatanisa na Kanoni ariho katugumizemu nitukwatanisa n'obwatakiriho ninyenda kugambira hariho
abarukusomera akereziya ya Rushasha oba babizire tinkumanya omusomesa fazi we bari kwisha ntweraganisa guma ntwatanisa nimwe kuko tube ntwatanisa kano naruho kano nakagira ati niza guma nimbahereze bahasa ya Christmas ne ya Easter mbwenu mugume murete bahasa ezo mutakabura kuzireta tugume twatanise kuko tube ntwatanisa abataka mwena mureke kutwirira hare mucike hiyi eke yigwire yasiga abantu yansigamu kandi yasiga n'abana mbwene eke yigwire mugume mwishe twatanisize hamwe ninsima abantu mwena mukureba ngo mwisha buzima ekika cyabe cyo muhendo mukamasimu ninsima ruhango kureba ngo nkajuna nyowe nkajunwa rukuma rwenda canana nena nubwe najunwa ogwabira ryo mushiza wanje wo kubanza kandi nuwo wa muheru yenda kusima ruhanga munonga ni musima ntine bugarukiro ahabwo kuba ko najunurwe najunwa natungo kumarwa namarwa nahurira amazuru nahati nyenda kuguma amazuru nyine bingi byo kugambara kanoni habo kuba kunkuza kubigambaho tubirukwayo mbwene ebi tubikahwayo nimba sima ba kanoni okukwatanisa na kanoni mugenzi wanyu nimba sima ntine bugarukiro abira kanoni mbenu mureba ninjango abira takabaterize na nsibu buzima bira kanoni wenyine bacyacwaye mwe bari kumweshongora mwe bari munonga nimba sima mwena ntine bugarukiro tino kunkubasa kubasima nkamarayo mukama amuhereze icyumuro cyurungi umukwikoro tumutere engaro samana ba speech n'unjenjo mwebare mazima tumwongere engaro z'amani munonga kandi engaro zo kushira tuzitere ruhanga ariko natereza nkebi no kufa no kuba kwabireho konka habaho obugwaje cyace ekuzarubaju nambwe nanye nayindi comedian n'emisoro ngo bishato mu mutwe ogwanterereze guryo mu ruki 15 aki 11 the prodigal son umwana kashobya asaba kusasirwa ntwegame ibintu bibiri washobya saba kusasirwa iyo bashobeza yikiriza kandi wosasire amwe na yubu munano gwa mushanje no gukutandika kwiturabe kwarabaye kurukuce konke byitu byanyensi abiryabe byamano sange nitwe tunkaba MP mbwe no gumusoro ngo nagwe muguterero mu ngaro zamana tonka we ino mwana wawe arikwenda kufabusha oyizo musomere fu 5 ogwa kashatu yagira wenshi ejo negera nagishobora mu nyankore bakunkwata kubi konka sana nakito muri tuicha konko bwire bwatkwata konka enewe kirwe mbibu nikijyangu emenwa iyo mukaze shambani etonya nko bwoki konke cheze shara nko muravunga muri tuicha tune kitweta denotation and connotation burufume inamakura go munda na nagaheru amakura go munda niyiga ngo mukazi emenwa yo kutonya nko bwoki no bwiro bwo mushikiba kumutwara auto bakamugura iPhone bakamugura ebintu byingi konko mikono mbi. But the Bible says ngombwire buke eminweje shara ko muravunga niyo abortion, school dropout, unwanted pregnancy na HIV. MC Kachina wamtero karumba komo. Wamukorera Kachina monye erize mnongo kumarirako condolences nazihebwa omuchara wa honorable Arthur praise to GT bank employer ba emitwara 5 tubatero mu ngaro zamani kids and opis of Rukunjuru modern primary school class of 12 emitwara 38 friends of praise emitwara 38 family of Tamare Nkoyoyo emitwaro 30 tubatero omungaro zamani munonga kandi mwabankore na abokutura Kampala utakaje tukachina na akoro muri nyankore rwonka no wakuntwaro mbabaganda ababazungu kandi abakampala bine nanye muntayo amakaganya ngasangwa kiko Serena arubazurwa yiba kweta ri memorial takagera ngo buntu tubikoraho kemba Shamsa Kachina nanye nimpenderera aha abo kuba twakuze umuciro tutunge tumarire
izina lyange ni MC Bikunta and Bikunta Culture Troupe mukade yakigamba je ngo okujuna n'ekintu kikuru ko fortunately abantu nk'aba banyadini barungira bija kushenekereza kwa FPR cyeshongoro konka ko uri kugenda utajunirwe ntihija kubaho kwaya n'eshongora nk'eceshongoro hazocufurira nk'eki butandu ya motoka tiyo butandu yonka okufota junirwe ejo nayo ni butandu tihawe kwaya yebare speaker constance twakwakira bwa rukunjire municipality. Thank you so much. Owaterre byoma yebare munonga mamweta Sadik Disco Sound rukunjira ubwoma bafuterro mu ngaro zamani. Ayitwatandikira byoma tubikucwekaho byoma bicekero ubwiza bwera twakwerwa mu kazi wa decoration arikoza kweyanzura atikanyanzura ibanya tibanya n'umusuru twatangara tune atibanya n'argaho tubikarikiro yacu marati ibanya n'umusuru kare kumba benagamba umusuru kare bicwekaho owazokera gavumenti tundizo Honorable Masiyasi Rwabugumi MP Rubaro reka twakureho tutunge cyaci Valentine Muheza MC Kachina. Thank you. ba MC mbatero mu ngaro munonga bo kuba nabo batwaraje no barene baza kubasibura kundi konka mwe bareka China na mugenzi wawe njiye kanisa aba family colleagues ingashi bagenzi banje ba members ba parliament leaders ba rukunjiri n'abaheru ya rukunjiri mwena nimbare babwinshonga yo bwire Bishop Emeritus ni mangu twine very few minutes almost to 5 numuza kutwikiriza twikirizane n'abagamba barabahiguru abo kwa batwereze njiro nungi nyamurani ahabwa muzeyi Canon Kosia mureke tere ruhango mu ngaro zamani ahabwa njiro nungi eyibahereze rizo ntakagize bigambo bice ebinasharinga nimwe ahabwa asa na family honorable mugenzi witu twatwijine kwije kubaniwe mbona parliament nyondi yo waruba ndi waho munyarukunjira yasinduko mujwecerwa wa leta message honorable ija former RDC umucyaro wa mano gwe twamwanjira n'umumanyi ayije athereze message kondonetse zibantu bahereza nuwe abatujwekire nuwe abartreasure buri kimwe n'uwakine akwasa family then tuhendere twase cyacu mukama witi Yesu simwe simarango kuturi no kutari kandi kano no mukanisa kumura tushemeye kutendereza ndi Mothers Union leader wa rwabashandura nke kanisa tendereza Yesu tori mwana gendeiga Yesu omsaigwe tunazisa twebasa emudokozi okuba memba wa parliament chuma nsangu tori kujunwa emukuristayo ndiagumiza mwebiro byone byamagara ganje kandi okumura kwa kanoni iwe asa no mchara wawe washoma echebiragiro ashatu nibira ashatu na mwenda nahagira hati reba hati ninye kandi tariho ndijo ninye nyita nkazora ninye mputaza nkatamba tariho muntu wena uri kubasa kuziberekera hanga yatireho mukama witi Yesu asimwe member wa parliament wisinjiro kandi ba members ba parliament baryaha umujwecerwa ryo nakubagambaho itwe nka parliamentarians nangashi abajwecerwa Honorable Kazora asa tuijana miliyoni 13 na nemtwaro mukaga. Hallelujah. Omugenzi kanoni kosi akwereza icyumuro kirunja abo kuvuka cyekura muterere ririya Honorable ririya no mu ngaro zamani haro wa Benz UBE what 443J rokoze kureba imotoka yawe so nubwo tutandikire tamu nkaba members ba parliament aba 12 parliament ahi asa omukomu I remember tubireta amazire bwire bwinji tumanyine konka obwire buce obutwamara mu parliament wareba umuntu ogireyo asara musya ntamu yo kubanza yakura twegitimu neberi imbabaza asa tuja kwereka uburungi bwawe we bare kuba murungi asa
kandi nimanya abantu ba Mitoma abaruhinda mukatera jakaruhuru okureba numuronda asa nkomujwekerwa wanyu twaba twine kuba turyaha na members bagenzi banje ba parliament abwari kunjira district Honorable Major General Jim Muhwezi na Honorable Lieutenant General Tumukunde babaronzere kuba ba minister muri Rukungira reka tere president wo mu ngaro abanyarukungiri aho kutijuka kataba ministers babiri so ahindu gambera bari cyankwanzi bari yo mukweherero mukongera kushoma bakazewe ko kubanza nibaza kurugayo rwa katanu konka ba family bangambera ngo mbamanyise ngo bari hamwe nimu kuba rije immediate nibaza kusubira aha asa na umukikuru na family okukira munonga General Jim yanje unaza kwija nka member uwarujumbura ningasho mujwekerwa warujumbura so obutamureba aha mutakakira ngo nekindi kureka nemirimo ya government na Honorable Mayor Paula hinebinde byamara abansamu akabe nabarya so ware banyemerire ndimu aba members bona bana ahabwa Rukungira district nyenda kusima family ya Kanoni Rukungira district ni district erukumanywa munongo mu Uganda eki wagamba Rukungira buri omwe najimanya ahabwe ibintu nka bibiri ebyafayo bya Rukungira kija kutunguka ahabwe ikigambo cya revival ikigambo cy'edini abaresedini kubakira muri Rukungiri babakiraje haza bagitandikire n'abagikuratire niho rukureba turyo muri line za ba Kanoni nutsima munonga revival kwizire habamo kwetegereza muri Rukungiri entunguka eyaresi rwo kushoma amakaga abanze kugira abana bashomere nagagamanyire dini kare nambwe nani ndeba Kano n'abarya n'abanyadini ubaterero mu ngaro munonga ahabwo kuba musinje eka erumwe dini tiri kubura kushomesa abana nambwe no kurebeka ya Kano nesheti mutakajya ngo it is by mistake Kano nakagikoreti ubu yamanya ruhanga ubu yamanya dini akabona kombe kekaye nyenda kubasigira ntanda iyo kwatana sabantu ba family kuna ataho mu getom naningane ho na ba colleagues banje nabo banje ngwejeka n'ubuto kubataburize erumaka manyiso ko kwatansa eka kweru kwijana etunguka bantu bagera makanto mushaho beyongera kurwana ahindu gambira nani ndaba majoga ryo muri kikomera ahandi twazayo burinju nebe inorugo rwayo numukimanya umwe kwa afite hakaju atekaho urugo rweye oraze kwije wanje abanze yambuza ushanga natina ndabarumuna n'abakurube konkeka ya Kanoni kureba setup ya yaha cyayereka ngo abana na family mwena n'umukwatanisa mugumize muno kwatanisa abo kubageterine nugugar kwatigufa tindi kwenda kuzahare nyenda kubasima Reverend Bishop witu Dr. Inebuzo byatubuza nebyatutuma honorable members of mwamutakize yatugambira aho ngo hariho embazi y'abakuziri twantwara amateka yo munonga turenga twagira budget eyemibazi y'abakuzire ba Kanoni ab'imyaka yatanagara government yitu ya NRM na President Museveni nabamanya munonga imwe abantu abakuze nojuka akabatera sente zanyu za seji kugira ngo abo ryo muka government kwakashara turamwe kandi hatani baza kuzongeza so neco ekembazi ubagenzi banje bacukurira nibaza kunkwasa mugere tugende ze kuronde mbazi y'abakuze n'abashaho nebindi ndukwendera n'abanyarukungiri yenda kushaba ba members ba parliament bagenzi banje abanyarukungiri bampurire nyenda mutwagarika yo mu parliament mu mpere zo muganda ninga mu mpere zo muzisi aha kigambo cyo rukuto rwa Rukungiri ntungamo mwarureba ninyenda ugende tugaruka mu parliament kwatanise tugirira karumwe nko twagirira karumwe kwija kushendekeza mugenzi witu Arthur na umugenzi Kanoni tugirira karumwe turonde budget tukora rukuto rwa Rukungiri ntungamo ahandi entunguka egeno misho ahabwa Rukungiri district mwebare munonga nasigana mwese kwa masi ya Rwabugumi MP ahabwishaza rya Rubabo
Umurukunje district. I thank you very much. tumuterere mu ngaro z'Imana munonga tukongeraho kuyaba PDM mwamanyisibwa ngo sente zakire ya account kandi na nyica kare mwino urukiko so esente za PDM zakireyo account katugaruke umucaci Webare mnonga twaza kwemerera twejongere iganana na bena turkwakira bishop arukutumuriza bwa nyuma tuze kuzika Utune horere zamba ya mukamo mweguru Katugumeni tuhereza mukama wito Pray Sitting Let him laugh with it So pray Every Ten Katushabe tweheyo tukemerere such that akanya akakutwamara tunanureho n'amaguru tunanuremu n'okwehara mukama omukanya katya karangikirize kugambaho n'imwe mukama ruhanga waitu ow'embabazi ruhanga waitu turukweta kandi turukumanga omwana wawe Yesu Kristo ukatusasira ebibi watusasira okugira ekiniga okutugirira ekiniga watugirira embabazi omu mwana wawe watugarura omu buteeka watucwera omuhanda ogw'amazima n'amagara okugaruka hari iwe Shumai mukama remind us keep us reminded that in Christ you've opened us a way back in glory mbwenija kandi tuhumurize humuriza Jessica humuriza abana be bona bashoyire omukeegi kandi n'abazairwe omukeegi n'oruganda ruhango rukwikiriza hazotombe Yesu Kristo mukama witu mukama simwe mushitame mpaho nyina b'enyuma yanjye tindikwija kurugaho ahubwo kuba bampaho akalakitani konka ninja kugezaho mbwenu nyenda ngungambe bike munonga konka ninyenda ngunzaha few remarks haza mbone kugamba n'ekigambo kya muheru no kuhumuriza amakaga
kandi particularly imwe abana b'amakaga abo nashemerwa kureba. Most of you after a little while abunta basize kureba omu myaka egi ya juba konka bingi kandi abo ninyushka amasho ganyu of course abo kuba nimusha abazaire banyu amaka ganyu n'okusiima Ruhanga kumpa omugisha kugira ngu mbaase kwija n'okuhumuriza Jessica. Mbwenu Jessica we na Kosia n'abantu enkoramutima abantu ababaire nanye munonga wanu ndio more sense aho kwa nyowe ninkira kuganiza abantu ndio wa aho kwa nkaba ndi aha nayahurwa kunu bampindura nabo mwahure naguma kunu nakora kunu nargaho wakwika aha level ya this diocesan executive officer kandi nargayo umwanya muke naguma Kampala and then back later as a bishop. Mbwenu aba how humble this family was. Humble family. Ninyushkaje nintekateka kuba kungambireho na bishop ondu kusima ahabwe mbabazi no kukunda kwa Ruhanga onshabire ateire simu yanshaba mbwenu humuriza amaka ga Kosia ati ndio mu conference kandi nakikiriza nanye mbe ninja kwija but I should have come nka a person omuka ya Kosia no kuhumuriza no kukwatanisa neimwe abukurwaho Kosia konke kintu kwena ngumbandizeho Kosia na Jessica were humble couple, a humble couple. Abantu bacureire. Ninyenda ngo if we have to learn anything hariho ombana owakigamba kware haro kitukubasa kwega hari Jessica neighbor and in the town ya Rukungiri is that humility. Turera okuturera tikiri kumanyisa kuba mushemu okuturera tikiri kumanyisa kutagira bwenge okuturera tikiri kumanyisa kutagira bintu no opposite yakyo ya pride yaba ry'omushaija yaba ry'omukazi okugira amayu ukabaruka ukakira haiguru but kuturera kuba submissive ukagira obwenge uketwara. Jessica kandi na Canon Kosia kunabaire ngira akanya kake nkiri archdeacon aho kwaba kampwera munonga kumanya abantu bingi hariho na Canon aha Katungwensi Iva rero kandi n'abantu bomuhendo abo I could make a break nkanje ngira nti kanye shareho akanya kake ntukonka mpike ahaduka yabo because I would listen nkaba mpurra kandi ahabwenge obwo nkageshaho a character, that kind of character, humble character nkasima Yesu nkapikinga. Of course abantu bakashana nyowe ekindu kumanyaje Ruhanga kampereza omugisha gwo kuhurikiza kurra in my humble way konka humility yanjye was not that easy to handle, and especially on my later returns za Rukungiri. Mbwenu Jessica ninyenda nkusimire Yesu nkusimire baro kandi wakyegambira nyenda nsimire Ruhanga habwanyu iwe na baro Ruhanga emyaka yabarinzire omuhendo amagara g'omuhendo agumwagizire n'okukuza eka nk'egi. Mukama simu mubaterero mu ngaro musime Yesu katenderezo tukute
tendereza Yesu, Yesu mwana kwandiga omusaigu gunaziza kwebaza omu. Humility yanyu ekandetera kuba able okuganira n'okwikana na amaka ganyu oruganda rwanyu. Barumuna ba Kosia nka William, late William, naguma na Charles, emirundi mingi we interacted ahabwe emitwarize yanyu, kandi namanya Katonya, namanya Rishasha ahabwo burungi bwanyu. Ninyenda ngu nsimire hanga kandi ako nka remark haza Honorable Kazore, ninyenda ngo omutesiti yuwatuhereza ekibuuzo kyawe nakirushika, ninyenda ngu nkikore remark. You said the time was the most ekintu ekirukukirayo ekirukugira ki ekirukukirayo obukuru. I think tinkwenda kuha max ponka hariho akantu kamwe akawaba akindi kwenda ngu nkwijurize hata ijurire kimwe. Hariho kintu kimwe omunsi ahansi y'iguru n'ahaiguru omwiguru ekirukukira obukuru ekitari Ruhanga. Why? Because Ruhanga is the time controller, is the time ender. Omu banyankore bakiga bahoro time ender na time controller niwe beta bugingo. Ruhanga, he manages all times, you know, na time yo ekiki watuhereza nk'ekyo kureberaho niwari kukihereza, niwari kugitegeka, niwari kugira imitinga, niwari kusanctioning anything and everything concerning time. Rero kandi ninyenda ngo nicyo kimwe ahabwo kuba wagamba ebintu bimwe birungi munonga binakunda, kandi I'm happy I have had the chance to address a number of members of parliament. Now I want to send you, as you go back to parliament, some of you maybe have seen me before, or some of you have not but heard about me. That's who I am. I'm Patrick. Parliament mugende mwagarikayo, and the members of parliament, think again what you can do for your common villages, your common constituencies. Kambaho ekyokurebera. One, obu muryaha nimwerarikirira n'emirimo mwabanza kushabensa n'ebindi. Mwiroko mupasinge ekiragiro kimwe. Ebylaw nari mukigumizemu. Uganda mugihingurize oburyo bwo kukombininga emikono n'okuziika abantu baitu abarukufa, and you make it weekends. Muziike omu weekends so that people are able to do what they can. Rero bagarike aha mirimo, mureke kushisha emirimo y'ihanga. Every day kuziika. What does that mean? Ekyo nikyetenga ki? Naza kubahereza homework. Ekyo nikyetenga constituencies zanyu omu matowns ganyu nari hate murikweta municipalities. Kamba shabemu mugende mugiremu mortuaries, mwombeke mortuaries in your local district or constituent hospitals. Mugire mortuaries, so that people have to be kept, bodies zivoko rero weekends muzikozi. I want to say I have examples ngenziro munsi nyingi. I went to Finland, I found that kind of thing. I was in Kenya a number of years. I saw it personally, and some other. Ekyo
ninyenda ngu nkibashabe, go and give it a mind, debate it. Kamba hereze ekyo kongeraho, ninyenda ngu nshabe parliamentarians bimwe emuri kugenda mukagenda kuboneza ahari ekyo. Please, Uganda is one of the best endowed country omu biconco birungi ebimuri kureta mukebi nkaha konka nimukimanya ngwezi municipalities nyingi ezishazirwe ezimuri kupromoting eziri kukura nimukimanya ngu tizine cemeteries amarimbo go kuziikamu abantu. And to me ni nshasha everywhere nko Hosea akakunda Ruhanga yayihayo yahereza Ruhanga yagumaho ya n'omukazi we bagumaho bazarihanga baryorra babatsigaho n'abaana n'abajikuruza mbwenu yaba promoted back to glory. So he is never alone. He will not go alone. Kandi ninyenda mbahamize Kosiya nagenda naimwe imwe numugumaho na Kosiya abwenki ninyenda ngo mwena nyenze kumuratunge omugisha muje muteze kishani haza muteze kishani mutajwire mutakomere mashoke n'ebindi muja kureba ba Kosiya nda Jessica abuyatsiga kandi abarije kugumana bajutya ngo he is not alone, he is with you, he will keep with you here. Kandi egesa akana kacyo kumanya ngo omuntu targaho bamwe theory emwe nejya ngo up to the 3rd, 4th, 5th generations omuntu ariho nkatugume aho kwati nkuja kweba kandi nyebe nyina omwana kandi omwana nasha kandi yaza kuzara omwana agambire omwana we omwana ajaza rondija amugambire when shall tugume end takurgaho mbwenu mugende mumanye ngo he is not alone, he will not be alone, he will keep with you.
zaburi nibajya ngo nebasa kuba yahandikirwe mu mwaka nko gwa magana mushanju before Christ, just before Christ, around 7th century BC. Haza message yayo kwerene jangu hariho ruhanga ogu owahangire iguru nensi kandi ogwo ruhanga kutubaho ahabwe n'uwagumane yitwe. Zaburi ya 90 jangu konka ruhanga kandi bwanyuma ukagira ikiniga ahabwo kushisha k'umuntu akagira ikiniga. As you know very well umufutandika inshura ya kashatu kwiyagize ikiniga yakena yabinga ya leta okufa nemwe omuturuzi, the worst tools ezirukusasa omuntu ogwo omuntu omanyaruhanga ezirukusasa omuntu aho kuba okufa kumwihaho okugumana ruhanga n'okugumana ababo, separation. Mbwenu omuhandiki najya ati obundi kwenda ngumba shabe shana mushane nawe. Omuhandiki najya ati hona oryahityahi ayi mukama enaku okuturebesa enaku okutwita kubi orufu okutubonabonesa hona shi oryahitye ahabwo kuba k'okutandika n'orunyeri rwa 10 okazarwa 11 nabuuza even noho orikumanya n'amaani gawe n'okugubwa kubi kwawe ngu tukufitiine hona shi tukakimanya. But what is this human being saying? Najangu kunojangu ntubasa kumanya ruhanga tukamwetegereza gi tukakozire better haza ruhanga reversinga okufa okukuru kututera okukuru kutwara nkaba okukutwihaho abazaire okukutwihaho abakazi okukutwihaho abashaija okutwihaho abo turukukunda. Omuhandiki ogu nayebuuza najya atagaruka oryahise orunyeri rwa 13 konka omuntu are ready. Let me come back to you. Omuntu are ready kweteisa akasigning up kuguma hari Yesu ahabwokuba ni challenge noteraho entama nko kuba ishongwire konka goma noba wamanya oti ruhanga wanje kamwesige nimanya, I'll go with him. Nkoko wishimwe Jessica yanara nagamba obu yajunu ati ninja kuguma nkoko najundwe buri nuko ndigenda. But the world around us, the tricky world, the embittered world, ejo egaruka etutera etushweka etuburabuza. Mbwenu nyenda ngu mbashabe nk'uko mwaraganisa abaana ba Jessica kandi na Kosiya, Mukama abaijuze embabazi. Ninyenda mbashabe bantu baruhangamu abarya Mukama ijuze embabazi omu mitima yanyu, abahazi embabazi mushane nk'abaryo mukasheshe the early part of your lives muzahari Yesu mumugumeho, mweteise muguma hari Yesu, amatsiko ganyu gazahari Yesu, so that in him you will build new strength, new life, new perspective of looking at things, and a new way of behavior therefore. Nuko mbazi gonka orunyerorwo kore norugarukaho ahazye embabazi emitima yanyu, abahazye embabazi mushane n'abayimuka kumuri kukireba orunyeri rwa 4 rwa 5 no kweyongera ahaifo n'ahazya emitima yitu embabazi, atwijuza okugira amatsiko, atwijuza okureba kwetegereza. Mukama agumane. Nyenda ng'ogwo
abe nuwe yabategeka ogwo abe nuwe yijura amakaga ga late Kosia kandi amakaga Jessica nawe haza mwajwara mana garko gahari Yesu mwajwara mana garko garanga witu mwamanya ngurhanga witu mumwine n'umujyana we. God will liberate your hearts. God will make and fill your hearts with joy and grace to move on every other day. Mukama leja kubaretera okusingura wherever you will be, on whatever you do, and every campaign, every mission, the Lord will lift your hands up and your hearts will be full of joy. Mukama agumene iwe Jessica akuhereza amani akuhereza okumwesiga kandi as I conclude, let the Lord be to you a present symbol of life every day. Mukama Jessica ahinduke abohurira hariyo ahora abori abe nuwe yagumaho omurebe akwetorere umurebe ariyo muyobora ry'ebintu umurebe omubyetengo byawe rihanga ijuremo. Am I following with you, taking you on? Mbine rihanga kwari kuguma aryohurire ahariwe ahora abori omusentenke omu bintu bike omu politics zimixingirapu rihanga yagumaneyo noguma or your life in him because he will be surrounding you with that graciousness and you will be alive in him. Mukama agumeneyo katushabe hamwe. Mukama rihanga waitu tato murungi shuma aho makaga goihamu ombiri gwa Kosia obucurezi bwe akashekoke oburungi bwe Mukama muwamwiha physically ija ogumemu na Jessica ogumemu n'abana be ogumemu n'abajikuruzi gumomo na neighbors ababaturage. Mukama rihanga kor kugumamu ntuja kuguma tushemerewe kor kugumamu nobu twakutsikwensi nitukugarikira. Mukama no tutarura tuturi kugwayo ruma tushumyeho embabazi ezo no kubaho okwo that your presence among us will be ever living and ever present. Tuhereza omugisha no kugarukira no kwirira haihi rero tuhereza amatsiko go kubaho mu izina ryawe Tata n'Omwana n'Omutima Orukwera. Amen. yaboneka katubasime ahora abori ngambiro warubaju rwawe utwebare kwehangana mazima kare mukwatanise nanye simo mureberezi Patrick okutusyaho ekigambo kya Ruhanga
kandi akatuhumuriza kandi akatuhenderera je kama wita simwe no watwebemberera service canon waswa nawo munsimire munonga ubwo ni bishops komisa mbweni katuhendere tuti itwe kunuya titwena nguturabo mu kitabo muri ya ntandikisa hino kutuzika mbweni twaza kuraba muno butemere bwitu no bushaho tushoroze twe twaya kare mutwo mbyeshongoro bibiri turabe mujuba abantu bari hangati bareke bataye we bare kwehangana barungi mwe hatwato mushaho yawe rero kitwanguhira haleluya kwaya obusinjo bwijwire abwe shagame yasesi tugire bwira twe baganisemo Stiamo storia da sai dell'iscio. Kare mutene sengero ndozawira mukani. Katere motugano banywana bari. Oyo imfuno ya Yesu.
agakushaba mwena mwemerere iyo mu kirengo cya muhereye tumwemerere shango mushe amarwa rukundo ye katwemerere banywana banje tushabirwa umugisha katweheyo ahari umukama n'ebiconco ebitwahayo kandi ahabwo kwombeka omurimo gw'okugumizamu engiri omu makaaga n'obutosha kwijutsya ow'eshemwe Jessica kumumwine kandi kumurikushaba nawe mwimutse emitima yanyu MCR mukama ntwimutse emitima yaitu ntwimutse ebyaitu byona hari iwe ahabw'okuba iwe niwe mugisha gwaitu niwe okubaho kwaitu niwe magara gaitu mbwene ebyo ebitwakuheereza the Lord bless them to minister to whoever is here omuri egyeka ya Canon Kosia na Jessica mukama bahereza omugisha butosha hereza Jessica omugisha kuguma nakwijuka kandi ebyo bikozesa haza oburungi bwawe bugume burebekera aha kandi embabazi zawe ogume ozihazi ekeegi every new morning kandi omugisha gwawe butosha gutakabahingura Yesu Kristo mukama witu kandi obusinge oburenge okwetegereza kw'omuntu weena burinde emitima yanyu n'obwenge bwanyu mugume nimumanya Ruhanga kandi nimukunda n'omwana we Yesu Kristo mukama witu kandi omugisha gwe taata n'omwana bibagumeho bitakabarugaho hati n'ebiro byona amen ubare bishop kwaya yaza kutwebembera abantu bakwatanu bije tuja kutorera hariya abishwe nubo bakwasire kandi tugambire kwaya mutwe mucyeshongoro abishukuru nimwe murakwate muri abafiniro baja mu bayambeho abishukuru twate muri thank you kandi shabangu tuza kuzayo abantu bace abo kubane hihi kandi birakorerwe tubatumurira hamwe korabe wisha motoka washaba lifti nuza motoka iwe tomu zabutu aha singa hono ekile ekitabo kya condolence book kya A+ funeral wakibona ukirenzo kisomisho bachetaga. Thank you so much. Chiraivu aha tayari wose kandi neza kumuzamira kutwara kimwe mpaka aha kusika tugisimira kimwe munonga. Thank you so much. Tayari wese kureba kandi
mukama rukwera munonga ruhango rushobora kubwona omujumara rukwera kandi abantu bati omutuwera kwayo kandi atabara
Ndiye chongo.